Kristu mupenyu. Ngatidzidzei zvimwe nezvoupenyu hwaJesu Kristu muzvikamu 8 zvinotevera. Chikamu 1, mufananidzo 1 kusvika pa14. Kuuya kwaJesu Kristu panyika. Nungamidzo. Jesu Kristu aiva ani? Akaberekwa rini uye akaitei? Akabva kupi? Kuti tipindure mibvunzo iyi, tinofanira kuverenga bhuku rinonzi Bhaibheri. Zvose zvatinofanira kuziva nezvaJesu uye nezvaMwari zvakanyorwa muBhaibheri. Bhaibheri rinotidzidzisa pamusoro pamavambo enguva. Teereresa paunenge uchiona mifananidzo 1 kusvika ku14. Uchadzidza kuti Jesu Kristu akauyirei panyika uye kuti akauya sei. Pose paunonzwa rwiyo, ubve waenda pamufananidzo unotevera. Mufananidzo 1, Johani 1 ndima 1 kusvika pa5. Pakutanga, kusati kwava nenguva, Mwari akanga ariko. Akagara ariko. Jesu Kristu aivapo pamwe chete naMwari. Jesu anotiratidza zvakakwana kuti Mwari ndiani. Bhaibheri ndiro bhuku dzvene raMwari. Kuda kwaMwari pamusoro poupenyu hwomunhu kwakanyorwa muBhaibheri. Zvose zvatinofanira kuziva nezvaJesu uye nezvaMwari zvakanyorwa muBhaibheri. Bhaibheri rinotiwo Jesu ndiye chiedza chenyika. Izvi zvakadaro nokuti unoratidza avo vanotenda kwaari nzira yokuenda nayo kuna Mwari. Jesu anopa vose vanotenda kwaari upenyu husingaperi pamwe chete naMwari. Mufananidzo 2, Genesis 2 ndima 4 kusvika pa22. Isu tati Jesu akanga ari pamwe chete naMwari pakutanga. Akasika zvinhu zvose zviri panyika nezviri kudenga. Akasika mhuka dzose navanhu vari panyika pano. Murume wokutanga ainzi Adhamu uye mukadzi wokutanga ainzi Evha. Panguva iyi kwakanga kusina urwere kana rufu panyika. Kwakanga kusina zvokuurayana, kubirana zvinhu, kana dzimwe mhosva dzakadaro, kana kurwadziwa. Zvinhu zvose zvakanga zvakanaka, sokusikwa kwazvakanga zvaitwa naMwari. Mufananidzo 3, Genesis 3 ndima 1 kusvika pa7. Mwari akaisa Adhamu naEvha, murume wokutanga nomukadzi wokutanga, mubindu rakanga rakanaka kwazvo. Mwari ndiye akaita bindu iri. Makanga mune mhando dzose dzemichero yokudya. Maiva nomuti mumwe chete benzi pakati pebindu, wakanzi naMwari murume nomukadzi vasadya kubva pauri. Adhamu naEvha vakavimba naMwari vakamuteerera. Asi rimwe zuva Satani akauya kuna Adhamu naEvha ari nyoka. Satani akanga ari chimwe chezvisikwa zvaMwari.
Asi akapindukira Mwari, iye akanaka, nokuti aida kuenzana naMwari. Uye aidawo kuita kuti Adhamu naEvha vapindukire Mwari. Akavaudza nhema pamusoro pomuchero wakanga wanzi naMwari vasadya. Uye kunze kwokutenda kuna Mwari, vakatenda nhema dzaSatani ndokubva vasarudza kudya kubva pamuchero wakanga wadziviswa pakati pebindu. Satani akabudirira mukunyengetedza vanhu kuti varege kuteerera Mwari uye vagoita zvinhu zvinopikisa kuda kwake kwakanaka muupenyu hwavo. Nokuda kwechiitiko ichi chakaipa, Adhamu naEvha vakava vatadzi. Vatadzi vanhu vasingateereri Mwari. Adhamu naEvha vakarega kutenda mashoko aMwari uye kana kuda kwake kwakanaka muupenyu hwavo. Ukama pakati pavo naMwari hwakanga hwaparadzwa, nokuti vakasarudza kupindukira kurayira kwake nechokwadi. Mufananidzo 4, Genesis 3 ndima 8 kusvika pa24. Mwari akadzinga Adhamu naEvha kubva mubindu rakanakisisa mavakanga vagara kusvikira zvino. Zvinhu zvose panyika zvakapinduka kwazvo. Upenyu hwakava hwakaoma uye huzere matambudziko. Kusuwa, kurwadziwa, kubirana, umhondi, urwere norufu zvakauya panyika. Uye kubvira panguva iyoyo, vanhu vose vakaberekwa vakararama vasina Mwari kana kuda kwake. Saka vanhu vakararama maererano nenzira yaSatani nezvirongwa zvake. Asi Mwari akaramba achida vanhu. Ndiye akavasika. Saka akaita urongwa hwokuti aponese vanhu vose kubva kunhema dzaSatani dzakanga dzisina kunakira vanhu. Mufananidzo 5, Genesis 15 ndima 1 kusvika pa6 uye Genesis 22 ndima 15 kusvika pa18. Nokufamba kwenguva vanhu vakatanga kuwanda panyika. Vakakanganwa kuti Mwari akanga ariko, kuti aivachengeta uye kuti aingoda zvinhu zvakanaka zvakavafanira chete. Naizvozvo vanhu vazhinji vakava nemifungo yakaipa uye vakaita zvinhu zvakaipa nokuti vakanga vasingazivi nzira yakanga iri nani. Asi kwakanga kune murume mumwe chete pakati pavo aiziva Mwari uye akamuteerera. Murume uyu zita rake ainzi Abhurahama. Abhurahama nomukadzi wake Sara vose vakanga vachembera kwazvo, zvokuti vakanga vasingagoni kuva navana vavovo. Abhurahamu uri kumuona mumufananidzo unotiratidza kuti humwe usiku Mwari akataura kuna Abhurahama akati, tarisa kumusoro kumatenga uverenge nyeredzi, ndizvo zvichaita vana vako. Mwari akavimbisawo Abhurahama kuti kubudikidza nezvizvarwa zvake vanhu vose panyika vaizoropafadzwa. Kuropafadzwa pano kunoreva kuva vanhu vanofara nokuti vachava noukama hwakanaka naMwari zvakare. Abhurahama haana kugona kunzwisisa zvose zvakataurwa naMwari kwaari, asi akavimba naMwari uye akatenda zvose zvaakavimbiswa naMwari. Zvino ipapo Abhurahama
paakanga ava namakore 100, mukadzi wake Sara akabereka mwana mukomana. Mufananidzo 6, Luka 1 ndima 5 kusvika pa 25. Abrahama akazofa achembera kwazvo. Mushure mamakore mazhinji, mwanakomana wake akararamawo kwamakore mazhinji akafawo, uye vana vavowo vakararama kwamakore mazhinji. Kwapera makore akawanda kwazvo, rimwe zuva Mwari akatuma mutumwa kubva kudenga kwaanogara kuti aende panyika kuIsraeri. Chokutanga, mutumwa akaenda kuguta reJerusarema. Jerusarema ndiro raiva guta guru raIsraeri. Muguta iri maiva netemberi huru kwazvo. Temberi ndiyo yaiva nzvimbo huru yaishandiswa navanhu vaitenda kuna Mwari. Vaiendako kunonyengetera kuna Mwari. Mutemberi iyi maiva nomuprista ainzi Zekariya. Zekariya nomukadzi wake saAbhurahamu nomukadzi wake Sara vakanga vasingagoni kuva navana. Asi rimwe zuva Zekariya paakanga achinyengetera mutemberi, mutumwa waMwari akauya kuna Zekariya akamuudza kuti, usatya, mukadzi wako Erizabheti achakuberekera mwanakomana, uye unofanira kumutumidza zita rokuti Johani. Iye achava mufaro nokufarisisa kwamuri, uye vazhinji vachafara nokuda kwokuberekwa kwake, nokuti achava mukuru pamberi paShe. Mweya Mutsvene waMwari uchava paari kubvira panguva yokuberekwa kwake. Zvinhu zvose zvakaitika sokuudzwa kwakaitwa Zekariya nomutumwa. Johani akaberekwa, akakura, akava muprofita anokosha mushumiro yaMwari munyika yeIsraeri. Muprofita munhu anoshandiswa naMwari pakuenda namashoko ake anokosha kuvanhu. Mufananidzo 7, Luka 1 ndima 26 kusvika pa 38. Mushure memwedzi mishoma, mutumwa ataura kuna Zekariya. Mutumwa iyeyo akazviratidza kumhandara yaiva muIsraeri. Zita rake ainzi Mariya. Akanga asati amboziva murume. Mutumwa akati kuna Mariya, uchazvara mwanakomana, ugomutumidza zita rokuti Jesu. Mweya Mutsvene waMwari achauya pamusoro pako. Saka mutsvene achazvarwa achanzi mwanakomana waMwari. Mufananidzo 8, Mateyo 1 ndima 18 kusvika pa 25. Panguva iyoyo Mariya akanga akatsidzira kuwanikwa nomurume ainzi Josefa. Akanga ari chizvarwa chaAbhurahamu. Josefa akanga ari munhu akanaka. Paakaona kuti Mariya akanga ava napamuviri, akafunga zvokuti asamuwana. Asi mutumwa waMwari akazviratidza kuna Josefa kuhope akati, usatya kutora Mariya somukadzi wako, nokuti pamuviri pava napo akapabata nokuda kwesimba roMweya Mutsvene waMwari. Achava nomwana mukomana,
waachazotumidza zita rokuti Jesu, nokuti achaponesa vanhu vake kubva kuzvivi zvavo. Zita rokuti Jesu rinoreva kuti muponesi. Muponesi anonunura vanhu kubva munjodzi. Mufananidzo 9, Ruka 2 ndima 1 kusvika pa7. Saka Josefa akatora Maria akava mukadzi wake. Vakafamba rwendo vakaenda kune rimwe guta rainzi Bheterehema, nokuti ndiko kwaibva mhuri yaJosefa. MuBheterehema makanga mune vanhu vazhinji panguva iyi. Josefa naMaria vakashaya nzvimbo yokurara, saka vakazorara mudanga rezvipfuyo. Uye panguva iyoyo Jesu akaberekwa. Mufananidzo 10, Ruka 2 ndima 8 kusvika pa14. Kumafuro kunze kweBheterehema kwakanga kuna vafudzi. Vakanga vachifudza makwai avo. Pakarepo mutumwa akazviratidza kwavari akati, musatya, ndauya nenhau dzakanaka dzomufaro mukuru uchava wavanhu vose. Nhasi muguta reBheterehema mazvarwa muponesi, ndiye Kristu Ishe. Ichi ndicho chichava chiratidzo kwamuri: muchawana mwana akaputirwa nemicheka uye avete muchidyiro chezvipfuwo. Zvino pakarepo vatumwa vazhinji vakazviratidza vachiimbira Mwari vachiti, Mwari ngaarumbidzwe kumusoro-soro, uye norugare panyika nokuvanhu vaanofarira. Mufananidzo 11, Ruka 2 ndima 15 kusvika pa20. Pakarepo vafudzi vakaenda kuBheterehema, uye ikoko vakawana mwana Jesu ana Maria naJosefa, sezvavakanga vaudzwa navatumwa. Vafudzi ivavo vakanga vari vanhu vasina kudzidza, asi vakaziva kuti Jesu akanga ari mwana anokosha. Saka vakarumbidza Mwari nokuda kwake, nokuti vakanga vachifara kwazvo. Mufananidzo 12, Ruka 2 ndima 21 kusvika pa38. Maria naJosefa vakaenda nomwana Jesu kutemberi muJerusarema. Vakaenda kunotenda Mwari nokuti akanga avapa mwana uyu, uye nokukumikidza mwana kuna Mwari. Unoyeuka here kuti temberi ndiyo yaiva nzvimbo huru yaiendwa navanhu kundonyengetera kuna Mwari. Mutemberi maiva nomumwe murume ainge achembera kwazvo ainzi Simeoni. Simeoni aitenda chivimbiso chaMwari chokuti aizotumira muponesi munyika kuti azoponesa vose vaizotenda kwaari. Simeoni akanga akatarisira nguva iyi. Simeoni paakaona Jesu mutemberi, akamubata mumaoko ake ndokunyengetera mashoko aya kuna Mwari: ndaona namaziso angu zvamaita kuti muponese vanhu venyu, uye vanhu vokune mamwe marudzi vachazvionawo. Simba renyu guru ndiro chiedza kumarudzi ose, uye richauyisa kukudzwa kuvanhu venyu vaIsraeri. Mutemberi makanga munewo muprofitakadzi akanga achembera kwazvo ainzi Ana.
Ana akaonawo Jesu mutemberi, akaenda akandoudza vanhu kuti mwana uyu akanga auya kuzovaponesa. Simeoni naAna vakaziva kuti Jesu akanga ari Kristu. Iye akanga avimbiswa naMwari. Kristu zvinoreva kuti muzodziwa kana kuti musanangurwa. Muzodziwa zvinoreva munhu akasanangurwa kuti ashandire Mwari. Mufananidzo 13. Mateo 2 ndima 1 kusvika pa23. Vamwe vachenjeri vakafamba vachienda kuIsraeri vachibva kune imwe nyika yakanga iri kure. Vakabvunza kwose kwose, aripiko mwana achangoberekwa anova mambo wavaJudha, vanhu veIsraeri? Takaona nyeredzi yake kumabvazuva, uye tauya kuzomuremekedza. Vachenjeri vakatevera nyeredzi kusvika kuBheterehema, uye ikoko vakawana Jesu. Vakamupa zvipo uye vakamunamata. Murume akanga ari mambo weIsraeri panguva iyoyo ainzi Herodhi. Akaita godo kwazvo paakanzwa nezvavachenjeri vakanga vashanyira Jesu, kunyanya nokuti vakati Jesu akaberekwa ari mambo wavaJudha, vanhu veIsraeri. Herodhi akafunga zvokuuraya Jesu, asi mutumwa waMwari akayambira Josefa nezvazvo mukurota. Saka Josefa akatora Maria nomwana vakatizira kunyika inonzi Ijipiti. Vakagara ikoko kusvikira mambo Herodhi afa. Ipapo ndipo pavakazodzokera kuIsraeri. Vakaenda vakandogara muguta rainzi Nazareta. Mufananidzo 14. Luka 2 ndima 39 kusvika pa52. Gore negore Josefa nemhuri yake yose vaifamba rwendo kuenda kuguta reJerusarema. Vaienda kutemberi kumutambo wokukudza Mwari, kana wokuratidza Mwari kuti vanhu veIsraeri vakanga vachitenda Mwari kwazvo, nokuda kwezvaakanga avaitira. Mutambo uyu wainzi mutambo wePasika. Mugore iro Jesu akasvitsa makore 12 okuberekwa. Senguva dzose mhuri yakafamba zvakare ichienda kuJerusarema, uye vakava pamutambo patemberi. Ipapo Jesu akataura navadzidzisi. Vakashamiswa nokuti Jesu aiziva zvakawanda nezvaMwari. Jesu aiziva kuti Mwari akanga ari baba vake wokudenga, asi hapana mumwe munhu akanzwisisa zvinhu izvi. Jesu akakura kwazvo, akava murume, uye vanhu vazhinji vakafadzwa noupenyu hwaairarama. Mwari akafadzwawo kwazvo naye. Uye Jesu akakura muuchenjeri nomumhu, uye achidiwa naMwari uye navanhu. Muchidimbu zvatanzwa ndezvinoti, kwapera makore anopfuura 2000 kubvira pazuva rokuberekwa Jesu munyika yeIsraeri. Sokunzwa kwawaita, kuberekwa kwaJesu uye namakore ohwana hudiki hwake zvaiva zvinhu zvinokosha kwazvo. Wadzidza kuti pamavambo chaipo penguva, mushure mokunge zvimwe zvinhu zvose zvasikwa, Adhamu naEvha vakaita kuti vanhu vose mushure mavo vararame muchivi vasingazivi Mwari, pavakadya muchero womuti
wavakanga vadziviswa mubindu mavaigara. Asi Mwari akaita urongwa hwokuti atume Jesu panyika kuti azoratidza nzira yokuti vanhu vose vanotenda kwaari vadzoke kuna Mwari. Kristu mupenyu. Ngatidzidzei zvimwe nezvoupenyu hwaJesu Kristu muzvikamu 8 zvinotevera. Chikamu 2, mifananidzo 15 kusvika pa32. Zvishamiso zvaKristu. Nhungamidzo. Makore akawanda Jesu asati aberekwa, Mwari akanga avimbisa kare vanhu veIsraeri kuti aizotuma mumwe munhu ainzi Kristu panyika kuti azovaponesa. Mwari akaita izvi nokuvapa mashoko kubudikidza navaprofita. Kristu aizova nesimba rinokunda raSatani, rechivi nerorufu. Kristu aizoporesa varwere, aizoitira hanya varombo uye navanoshayiwa, uye aizoita zviratidzo nezvishamiso zvizhinji. Ngationei mufananidzo 15 kusvika pa32 kuti tizive zvimwe pamusoro pezvishamiso zvose zvakaitwa naJesu. Mufananidzo 15, Mateo 3 ndima 1 kusvika pa12. Unoyeuka here muprista akanga achembera kwazvo ainzi Zekariya, aiva nomwanakomana ainzi Johani? Zvakanaka. Johani akakura akava muprofita mukuru muIsraeri. Akagara kugwenga. Vanhu vazhinji vakaenda ikoko kundonzwa zvaaitaura. Savaprofita vakanga vamutangira, akavaudza kuti Mwari aizotuma mumwe munhu kuti azovaponesa. Akavayambirawo kuti vazvigadzirire kuuya kwomuponesi, uye kuti vagotendeuka kubva kuzviito zvavo zvakanga zvakaipa. Nzira yakaipa ndidzo nzira dzisingadiwi. Vazhinji vakatenda shoko raJohani. Vakabhabhatidzwa murwizi runonzi Jorodhani. Rubhabhatidzo rwakanga rwuri chiratidzo kuti vakanga vasarudza kubva kunzira dzavo dzoupenyu dzekare, uye vagotanga kudzidza nokurarama nenzira yaidiwa naMwari kuti vararame. Mufananidzo 16, Mateo 3 ndima 13 kusvika pa17. Rimwe zuva Johani paakanga achibhabhatidza vanhu murwizi, Jesu akauya kwaari. Jesu akanga asingafaniri kutendeuka kubva kuchivi, nokuti Jesu haana kumbotadza. Zvisinei, Jesu akanga achingoda kuti Johani amubhabhatidze murwizi. Mumufananidzo unoona kuti Johani akabhabhatidza sei Jesu.
Jesu paakanga ava kubuda kubva mumvura, Mweya Mutsvene waMwari wakauya pamusoro paJesu senjiva. Inzwi rakataura richibva kudenga richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinoda, wandinofarira. Mufananidzo 17, Mateyo 4 ndima 1 kusvika pa 11. Mushure mokunge Johani abhabhatidza Jesu, Mweya Mutsvene waMwari wakatungamirira Jesu kurenje. Ikoko Jesu akanyengetera uye haana kudya kwamazuva 40. Akaita izvi kuti agadzirire basa raaizofanira kuita panyika mune ramangwana. Ipapo Satani akauya kuna Jesu murenje kuzomuedza. Akaudza Jesu manyepo, sezvaakaita kuna Adhamu naEvha mubindu pakutanga. Satani aida kuti Jesu ateerere kumanyepo ake, uye kuti atadze sezvakanga zvaita Adhamu naEvha. Nokuti Satani aida kutadzisa Jesu kuita basa raakanga awira panyika kuzoita, iro rokuponesa vanhu kubva kuchivi norufu. Katatu Satani akaedza kuita kuti Jesu ateerere kwaari namanyepo ake, asi Jesu aiziva Mwari uye nokuda kwake zvakakwana. Jesu akapindura manyepo ose aSatani namashoko omubhaibheri, bhuku dzvene raMwari, umo makanyorwa kuda kwaMwari pamusoro pomunhu. Mashoko aya ndeechokwadi, uye airatidza pachena kuti zvinhu zvose zvaitaurwa naSatani manyepo, uye hazvigoni kuvimbwa nazvo. Jesu aiziva izvi, naizvozvo Satani akanga asina simba pamusoro paJesu. Mushure mechinguva, Satani akasiya Jesu uye akaenda. Mufananidzo 18, Johani 2 ndima 1 kusvika pa 11. Mushure maizvozvi, Jesu akaenda kuGarireya, kumusoro munyika yeIsraeri. Ikoko akaenda kumutambo womuchato naamai vake uye navamwe vadzidzi vake. Vadzidzi vakanga vari vateveri vaJesu. Vaitenda kuna Jesu uye nezvose zvaaidzidzisa, uye vaida kuteerera dzidziso dzake dzose. Zvisinei, pamutambo womuchato uyu zvakaitika kuti pakanga pasina waini yavanhu vakanga vakokwa kumuchato yakakwana. Ipapo Jesu akati kuvaranda, dzadzai makate nemvura. Varanda vakaita sezvaakanga avaudza. Ipapo akati kwavari, chicherai imwe zvino mugoipa kumukuru womutambo. Mukuru womutambo womuchato paakaravira mvura yakanga yashandurwa ikava waini. Akainzwa kuti yakanga iri waini yakanakisisa uye yakanga ichikwanira vanhu vose vakanga vakokwa. Ichi ndicho chishamiso chaJesu chokutanga. Chakaratidza kuti Jesu akanga ane simba rinoshamisa. Mufananidzo 19, Johani 3 ndima 1 kusvika pa 21. Mushure mechishamiso chake chokutanga, Jesu akatanga kuita zvimwe zvishamiso zvakawanda. Vanhu vazhinji vakanzwa nezvezvishamiso zvaakaita izvi. Pakati pavo paiva nomutungamiri wechinamato mukuru ainzi Nikodhimo. Nikodhimo paakanzwa nezvaJesu, akaenda kuna Jesu umwe usiku
muchivande. Jesu akadzidzisa Nikodhimo zvinhu zvakawanda usiku ihwohwo. Jesu akati, ndinokuudza chokwadi, hakuna munhu angapinda muumambo hwaMwari kana asina kuberekwa patsva. Anofanira kuberekwa nemvura noMweya Mutsvene waMwari. Jesu aireva kuti hazvina kukwana kuberekwa nenzira inozikanwa nomunhu wose. Munhu anofanira kuberekwa patsva kubudikidza nebasa roMweya Mutsvene waMwari. Mweya Mutsvene anoratidza vanhu chivi chavo uye anovabatsira kutendeuka kubva kunzira dzamararamiro avo akare nedzamanyepo aSatani. Vachatanga kurarama maererano nokuda kwaMwari kana kuti vafadze Mwari. Ipapo vachaziva kuti Jesu anoponesa vose vanotenda kwaari. Ani naani anotenda kuna Jesu achava noupenyu husingaperi muumambo hwaMwari, zvichireva kuti vachararama naMwari nokusingaperi ikoko kwaari. Asi ani naani anoramba Jesu achaparadzwa uye haazooni upenyu husingaperi. Mufananidzo 20, Johani 4:1 kusvika pa26. Jesu akafamba munzvimbo nenzvimbo akadzidzisa vanhu vazhinji. Rimwe zuva Jesu akanga achifamba saizvozvo uye akanga aneta kwazvo. Akagara pasi pedyo nerimwe tsime. Mukadzi wechiSamaria akauya kutsime kuzochera mvura. VaSamaria vakanga vasiri vaJudha vechokwadi muIsraeri. Vaiva chikwata chavanhu vaigara munyika yeSamaria. Jesu aizivawo kuti akanga ari mukadzi akaipa. Akanga ambowanikwa navarume 5 kare, uye murume waaigara naye akanga asiri murume wake. Mukadzi uyu akashamiswa kwazvo Jesu paakamukumbira kuti amupe mvura yokunwa. Jesu akatiwo kwaari, hauzivi kuti ndini ani? Iwe unofanira kutondikumbira kuti ndikupe mvura youpenyu. Ipapo akamuudza nezvemvura mhenyu. Mvura mhenyu iyoyo ndeipi? Jesu aireva kuti kurarama usingazivi Mwari kwakafanana nokuva nenyota huru kwazvo. Mvura haigoni kupedza nyota iyi. Mvura mhenyu inopiwa naJesu ndeyo Mweya Mutsvene. Mwari achapa Mweya Mutsvene wake kuna avo vose vanotenda kuna Jesu. Mufananidzo 21, Johani 4:46 kusvika pa54. Jesu akadzokera kuKana kwaakapindura mvura ikava waini. Murume aikosha kwazvo aibva kune rimwe guta raiva pedyo akauya kuna Jesu. Mwanakomana womurume uyu akanga achirwara kwazvo. Akakumbira kwazvo Jesu kuti auye azoporesa mwanakomana wake akanga ava pedyo nokufa. Jesu haana kuenda nomurume uyu kumusha kwake. Jesu akangoti kumurume uyu, enda hako, mwanakomana wako achararama. Panguva iyoyo chaiyo, mwanakomana womurume uya akapora. Vanhu vakanzwa nezvazvo vakaziva kuti Jesu aivawo nesimba pamusoro pourwere. Mufananidzo 22, Marko 1:16 kusvika pa20.
Mateyo 4 ndima 18 kusvika pa 22, Luka 1 ndima 1 kusvika pa 3, Johani 1 ndima 35 kusvika pa 42. Rimwe zuva Jesu akaona vabati vehove vana kumahombekombe egungwa reGarireya. Mazita aiva Petro naAndireya, Jakobho naJohani. Jesu akadana kwavari akati, uyai munditevere, uye ndichakuitai vabati vavanhu. Vanhu vazhinji vakaungana kumahombekombe egungwa. Saka Jesu akaudza vabati vehove kuti vasundire rimwe igwa mumvura. Jesu akagara muigwa ndokudzidzisa vanhu vaiva kumahombekombe nezvaMwari. Mufananidzo 23, Luka 5 ndima 4 kusvika pa 11. Jesu akapedza kudzidzisa vanhu. Ipapo akati kuna Petro, tora igwa uriswededze kwakadzika, ugokanda usvasvi ubate hove. Petro akamupindura achiti, Tenzi, takashanda zvakaoma usiku hwose, asi hatina kubata chinhu. Asi sezvamadaro imi, ndichakanda hangu usvasvi. Vakakanda usvasvi ndokubata hove dzakawanda. Vakatozoita zvokudana Jakobho naJohani vaiva mune rimwe igwa kuti vauye vazovabatsira. Pavakakwevera usvasvi mumagwa, magwa akazara zvokuti akada kunyura. Petro neshamwari dzake vakashamiswa vose. Vakauya namagwa avo kumahombekombe, vakatanga kutevera Jesu kwose aienda. Vakava vadzidzi vake. Usakanganwa kuti vadzidzi vaiva vateveri vaJesu. Vaitenda kuna Jesu nezvose zvaaidzidzisa, uye vaida kuteerera dzidziso dzake dzose. Mufananidzo 24, Marko 1 ndima 21 kusvika pa 28, Luka 4 ndima 31 kusvika pa 37. Muguta reKaperinaume, Jesu akaenda kusinagoge romuguta iroro akadzidzisa vanhu nezvaMwari. Sinagoge yakanga iri nzvimbo yokuti vanhu vaende kundonzwa shoko raMwari uye nokunyengetera kwaari. Vanhu vakashamiswa nokuti Jesu aitaura nesimba. Izvozvo zvinoreva kuti aiziva zvaaitaura nezvazvo, uye vanhu vakatenda kwaari zviri nyore. Jesu paakanga achitaura, murume akanga ane mweya wakaipa pakarepo akadanidzira achiti, munodeiko kwatiri imi Jesu weNazareta? Ko, mauya kuzotiparadza kani? Ndinoziva kuti ndimi ani, ndimi mutsvene waMwari. Jesu aiziva kuti mumurume uyu maiva nomweya wakaipa. Jesu akarayira mweya waiva mumurume uyu akati, nyarara, buda maari. Mweya wakateerera Jesu. Wakadanidzira nenzwi guru ndokubva wabuda maari. Nokuda kwechishamiso ichi, vanhu vakaona kuti Jesu aivawo nesimba pamusoro pemweya. Mufananidzo 25, Marko 1 ndima 29 kusvika pa 34, Mateyo 8 ndima 14 kusvika pa 17, Luka 4
ndima 38 kusvika pa41. Achibva kuKapenaume, Jesu akaenda navadzidzi vake kumba kwaPetro. Ambuya vaPetro vakanga vachirwara kwazvo, vakanga vachipisa muviri. Jesu akavabata ruoko ndokuvabatsira kusimuka. Kupisa muviri kwakabva kwapera, vakaporeswa ndokutanga kuvashumira. Vanhu vazhinji vakatanga kuuya navairwara kuna Jesu, akavaporesa vose uye akadzinga mweya yakaipa yakawanda kubva muvanhu. Mufananidzo 26, Marko 1 ndima 40 kusvika pa45, Mateo 8 ndima 2 kusvika pa4, Luka 5 ndima 12 kusvika pa14. Jesu akaenda mberi nokufamba munzvimbo nenzvimbo muGarireya achidzidzisa nezvaMwari uye achiporesa vairwara. Mumwe murume aiva nechirwere chakaipisisa chamaperembudzi. Murume uyu akakumbira kwazvo Jesu kuti amuporese. Jesu akatambanudza ruoko rwake ndokumubata, uye pakarepo murume akaporeswa chirwere chake. Vanhu vazhinji vakatevera Jesu kwose kwose kwaakaenda. Vaida kunzwa zvose zvaaidzidzisa, uye vamwe vaida kuti Jesu avaporese. Pane dzimwe nguva zvakanga zvakaoma kuti Jesu apinde mumaguta. Vanhu vakaungana kuti vamuone vakanga vakawanda kwazvo. Mufananidzo 27, Marko 2 ndima 1 kusvika pa12, Mateo 9 ndima 2 kusvika pa8, Luka 5 ndima 18 kusvika pa26. Mushure mamazuva mashoma, vanhu vazhinji vakanzwa kuti Jesu akanga achidzidzisa pane imwe imba muguta reKapenaume. Pakati pavateereri pakanga panewo vatungamiri vechinamato muguta iri vane chitsama. Paivaona varume vana kunze kweimba vakanga vachitambudzika kwazvo kuti vangauyisa sei shamwari yavo yakanga yakaoma mutezo kuna Jesu kuitira kuti Jesu agomuporesa. Asi nokuda kwavanhu vakanga vakaungana kunze kweimba, varume vana ava havana kugona kupinda napamusuo. Saka vakaronga zvokuita. Uri kuona zvavakaita mumufananidzo? Vakabvora buri padenga reimba. Ipapo vakabva vaderedza murume uya akanga akaoma mutezo napaburi iroro, ndokusvika pamberi paJesu. Jesu paakaona kuti vaitenda kwaari, akati kumurume akanga akaoma mutezo, "Mwanakomana, zvivi zvako zvaregererwa." Ipapo akatizve kumurume akanga akaoma mutezo, "Ndinoti kwauri, simuka, tora rukukwe rwako uende kumba." Murume uyu akaporeswawo. Vanhu vakashamiswa, asi vatungamiri vechinamato vakati, "Ndianiko anoregerera zvivi kunze kwaMwari chete?" Asi kubudikidza nechishamiso ichi, Jesu akaratidza kuti akanga ane simba rokuregerera zvivi. Mufananidzo 28, Marko 2 ndima 13 kusvika pa14, Mateo 9 ndima 9, Luka 5 ndima 27 kusvika pa28. Jesu akaenda kunzvimbo yakanga iri pedyo negungwa. Paakanga achifamba ikoko, akaona murume ainzi Mateo.
Mateo akanga ari muteresi. Basa rake rakanga riri rokuona kuti vanhu vose munyika varipa mitero yavo. Vanhu vaivenga vateresi, nokuti kazhinji vaibiridzira vanhu vachivabata zvisina kunaka. Asi Jesu akati kuna Mateo, "Nditevere." Pakarepo Mateo akasimuka, akasiya zvose, akatevera Jesu. Nokuita zvakadai, vanhu vakakwanisa kuona kuti Jesu aidavo kunyange vanhu vakaipa kwazvo, vakaita savapari vemhosva navatadzi vamwe vose, kuti vatende kwaari uye vamuteerere. Mufananidzo 29. Marko 2 ndima 15 kusvika pa 17. Mateo 9 ndima 10 kusvika pa 13. Luka 5 ndima 29 kusvika pa 31. Mateo akakoka shamwari dzake dzose kumutambo mukuru waakanga agadzirira Jesu. Shamwari zhinji dzaMateo dzakanga dziri vateresi vakanga vasina kutendeka, vanhu vakaipa chaizvo. Vatungamiri vechinamato vakaona Jesu achidya navanhu vakaipa ava, saka vakabvunza vadzidzi vake vakati, "Seiko achidya navateresi navatadzi?" Jesu akazvinzwa ndokuti, "Vanhu vasingarwari havatsvaki chiremba, vanorwara ndivo vanoita izvozvo. Handina kuuya kuzodana vanhu vane ukama hwakanaka naMwari, ndakauya kuzodana vatadzi." Mufananidzo 30. Johani 5 ndima 1 kusvika pa 15. Jesu akaenda kuguta guru renyika rainzi Jerusarema. Akaona murume akanga ari chirema kwamakore 38. Murume uyu akanga ari padivi perimwe dziva. Vamwe vaitenda kuti raikosha. Murume uyu aitarisira kuti mvura yomudziva iri yaigona kumuporesa. Vanhu vaitenda kuti pane dzimwe nguva mvura yedziva iri yaigona kuporesa vanhu. Asi murume uyu akanga asingagoni kupinda mudziva panguva yakakodzera. Jesu akati kumurume uya, "Simuka, tora rukukwe rwako ufambe." Pakarepo murume uya akaporeswa. Jesu akaita chishamiso ichi pazuva rinokosha rinonzi Sabata. Sabata rakanga riri zuva rechinomwe, zuva raitarisirwa kuti vanhu vose vazorore kubva pamabasa avo. Rakanga riri zuva rinokosha. Zvisinei, vatungamiri vechinamato vakanga vadzika mitemo yeSabata. Vaitorambidza vanhu kubatsirana nomusi weSabata nokuti vaiti izvozvo zvaiva basa. Vakanga vasina hanya navarombo kana vanhu vaishayiwa. Saka vakashatirwa nokuti Jesu akanga aporesa murume akanga akaoma mutezo nomusi weSabata. Mufananidzo 31. Marko 2 ndima 23 kusvika pa 28. Mateo 12 ndima 1 kusvika pa 14. Luka 6 ndima 1 kusvika pa 11. Rimwe zuva riri Sabata zvakare, Jesu navamwe vadzidzi vakanga vachifamba nomumunda. Vakanonga hura dzezviyo ndokudya. Vatungamiri vechinamato vakavapa mhosva zvakare yokutyora mirayiro yeSabata. Jesu akati kwavari, "Sabata rakaitirwa munhu,
munhu haana kuitirwa sabata. Zvinoreva kuti Mwari aida kuti sabata rive zuva rokuzorora, kunyengetera uye nokubatsira vamwe. Akanga asingadi kuti rive zuva rokuomerwa uye rokusuwa. Kubva pachiitiko ichi, vanhu vakadzidza kuti Jesu akanga ariwo Ishe weSabata. Uye Jesu achiri Ishe weSabata nanhasi, zvinoreva kuti anotonga pamusoro peSabata. Tinofanira kusanangura zuva iri kuti timukudze uye timunamate, asi tiine chido chokurishandisawo mukubatsira vamwe. Mufananidzo 32, Marko 3 ndima 1 kusvika pa6. Rimwe zuva riri Sabata zvakare, kwakanga kune murume musinagoge yemunzvimbo iyoyo akanga ane ruoko rwakanga rwakaunyana. Vatungamiri vechinamato vakatarisisa Jesu. Vaida kuona kuti aizoporesawo here murume uyu nomusi weSabata. Vaida zvikonzero zvokuti vamupe mhosva yokutyora mitemo yavo yechinamato. Jesu akasuwiswa kwazvo nokuoma kwemwoyo yavo. Jesu akati kumurume akanga ane ruoko rwakanga rwakaunyana, tambanudza ruoko rwako. Uye vanhu vakaona kuti ruoko rwake rwakanga rwaporeswa zvizere. Ipapo vatungamiri vakaipa vakabuda vakaenda kundoronga kuti vangauraya sei Jesu. Muchidimbu, vanhu veIsraeri vakashamiswa kwazvo nezvose zvakaitwa naJesu. Vakaona kuti akanga ane simba guru, uye vanhu vazhinji vakatanga kumutevera uye nokutenda kwaari. Zvisinei, vatungamiri vechinamato vamazuva iwayo vakamuitira godo. Vakaramba kutenda kuti akanga ari iye Kristu akanga avimbiswa, muzodziwa kana kuti musanangurwa akabva kuna Mwari. Kristu mupenyu. Ngatidzidzei zvimwe nezvoupenyu hwaJesu Kristu muzvikamu 8 zvinotevera. Chikamu 3. Mifananidzo 33 kusvika pa 45. Dzidziso dzaKristu. Nhungamidzo. Jesu akaita zvishamiso zvakawanda nokuti aiva nehanya navarombo uye navaya vaishayiwa chimwe chinhu muupenyu. Asi akavadzidzisawo nezvoumambo hwaMwari uye kuti vaigona kurarama sei kuti vafadze Mwari. Zvinochiteerera kudzidziso dzaKristu paunenge uchiona mifananidzo 33 kusvika pa 45. Mufananidzo 33, Mateo 5 ndima 1 kusvika pa 12.
Ruka 6 ndima 20 kusvika pa23. Munzvimbo inonzi Garireya, Jesu akapedza usiku hwose achinyengetera kuna Mwari. Ava mangwanani akasarudza varume 12 vaakapa zita rokuti vapostori kubva pakati pavadzidzi vake. Varume 12 vakasarudzwa naJesu kuti vave vapostori ndio vaizomubatsira mubasa rinokosha rokudzidzisa vamwe zvavainge vadzidza kubva kwaari. Shoko rokuti mupostori rinoreva iye akatumwa. Jesu akaenda navapostori vanokosha ava kwaiva navamwe vadzidzi uye navanhu vazhinji zhinji vakanga vaungana kuti vamunzwe vachibva kwose kwose munyika. Akagara pasi navadzidzi vake panzvimbo yaionekera. Akavadzidzisa zvinhu zvakawanda nezvenzira dzaMwari, kuti munhu angadzidza sei kuziva Mwari uye nokurarama maererano nenzira dzake. Hezvino zvimwe zvezvinhu zvakadzidziswa naJesu. Mufananidzo 34. Mateo 5 ndima 14 kusvika pa16. Hapana munhu anoviga chiedza pasi pedengu. Anochiisa pakakwirira pokuti chinogona kupa chiedza kuvanhu vose. Jesu akati kuvadzidzi vake, imi muri chiedza chenyika. Chiedza chenyu ngachivhenekere kuti vanhu vachione. Ngavaone zvinhu zvakanaka zvamunoita, asi musatarisira kuti vakurumbidzei. Vanofanira kurumbidza Mwari, Baba venyu vari kudenga. Akataura izvi nokuti iye Jesu akanga ari uye achiri chiedza chenyika. Kana tikamutevera uye tikamuteerera, tinotakura chiedza chake matiri. Ndokusaka Jesu akati kuvadzidzi vake, imi muri chiedza chenyika. Vadzidzi vake vanowana chiedza chavo kubva kwaari, iye chiedza chavanotevera. Jesu haana chakaipa maari, akanaka chete. Upenyu hwake hunopenya sechiedza munyika izere nerima. Rima rinomirira mhando dzose dzezvakaipa uye nedzechivi, zvinhu zvakaita sokurwisana, kuzvikudza, kuba nokuuraya. Kana tikararama upenyu hwakanaka nokutevera Jesu uye nokutenda kwaari, upenyu hwedu huchapenyawo sechiedza munyika ino ine rima. Kana upenyu hwedu hukasiyana nezvakaipa zvose zviri munyika ino, vanhu vachatozviona chete. Mufananidzo 35. Mateo 5 ndima 38 kusvika 48. Jesu akadzidzisa vadzidzi vake kuti vasarwisana nomunhu akaipa. Akati, kana munhu akakurova padama rokurudyi, murinzire roruboshwewo. Idai vavengi venyu, ropafadzai vanokuvengai. Mwari anoziva kana vanhu vachitiitira zvakaipa. Iye pachake ndiye achatonga vanhu vakaipa. Anogona kuvatonga muupenyu huno kana kuti achavatonga mushure morufu. Hatifaniri kuzvitsivira pamusoro pavanhu vakaipa. Mwari anoda kuti tide vanhu vose. Jesu akati, muitire vamwe sezvamunoda kuti vakuitirei. Mufananidzo 36. Mateo 6 ndima 5 kusvika pa 15. Ruka 11 ndima 2 kusvika pa 4.
Vamwe vanhu vanozvikudza uye vanoda kushamisira. Vanoda kuti vamwe vashamiswe nezvavanoita, kunyange pavanonyengetera. Jesu akawanira vanhu vakadaro mhosva akati, pamunonyengetera, nyengeterai kuna Baba venyu Mwari muchivande. Mwari anoona zvinoitwa muchivande uye achakupai mubayiro. Uye pamunonyengetera, musashandisa mashoko akawanda kana madzokorora zvinhu zvimwe chetezvo. Kune vanhu vanofunga kuti vachanzwikwa nokuda kwamashoko avo mazhinji. Musafanana navo, nokuti Baba venyu vanoziva zvamunoshayiwa musati mavakumbira. Houno muenzaniso wokuti munganyengetera sei. Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe, umambo hwenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvezvinoitwa kudenga. Tipei nhasi chingwa chedu chamazuva namazuva. Tiregererei zvatinokutadzirai, sezvatinoregerera vanotitadzirai isu. Musatitungamirira mukuedzwa, asi tinunurei kubva kuno wakaipa. Jesu akaenderera mberi achiti, kana mukaregerera vanokutadzirai, Baba venyu vari kudenga vachakuregererai. Asi kana musingaregereri vamwe, Baba venyu havazoregereri zvivi zvenyu. Mufananidzo 37. Mateo 7 ndima 13 kusvika pa14. Jesu akadzidzisa kuti kune nzira mbiri muupenyu. Imwe nzira yakapamhama uye yakareruka kufamba mairi. Vanhu vazhinji vanofamba munzira iyi, asi inotungamirira mukuwa kwavo uye nokutambudzwa kusingaperi. Nzira yechipiri yakamanikana uye yakaoma kufamba mairi. Vashoma chete ndivo vanowana nzira iyi, asi ndiyo nzira inotungamirira kuupenyu naMwari nokusingaperi. Iyi ndiyo nzira yakawirwa naJesu kuti azotiratidza. Panzira mbiri idzi, ndeipi nzira yauri kufamba pairi? Mufananidzo 38. Mateo 7 ndima 24 kusvika pa29. Luka 6 ndima 47 kusvika pa49. Dzidziso dzaJesu ndidzo hwaro hwakasimba hwoupenyu hwedu. Vamwe vanhu vanonzwa dzidziso dzake uye vagomuteerera. Jesu akati vakafanana nomurume akachenjera akavaka imba yake pahwaro hworuware. Uri kuona kuti murume akachenjera ndoupi here mumufananidzo? Mafashamu paakauya, imba yake yakamira yakasimba. Vamwe vanhu vanonzwa mashoko aJesu, asi havaateereri. Jesu akati vakafanana nomurume benzi akavakira imba yake mujecha. Mafashamu akauya uye akarasikirwa nezvose nokuti imba yake yakanga isina hwaro. Upenyu hwako hwakavakwa pahwaro hwakasimba hwamashoko aJesu here? Kana kuti upenyu hwako hwakafanana neimba yakavakwa mujecha? Mufananidzo 39. Luka 7 ndima 11 kusvika pa17. Rimwe zuva Jesu navadzidzi vake vakaenda kune rimwe guta rainzi Naini. Vanhu vazhinji vakanga vachifamba navo. Vari munzira vakasangana navanhu vakanga vachienda kundoviga mufi. Mwanakomana wemwe chirikadzi ndiye akanga afa. Jesu akanzwisisa kusuwa kwechirikadzi,
akati kwaari, musachema. Ipapo akataura kumukomana akanga afa, muka. Pakarepo jaya rakamuka rikagara. Akanga ava mupenyu zvakare. Vanhu vaivapo vakashamiswa uye vakaudza vamwe vose nezvazvo. Kubudikidza nechishamiso ichi, vanhu vakaona kuti Jesu akanga anewo simba pamusoro porufu. Mufananidzo 40. Mateo 11 ndima 1 kusvika pa 15. Luka 7 ndima 18 kusvika pa 35. Unoyeuka here Johani mubhabhatidzi? Ndiye akataura kuti Jesu akanga achiuya. Johani akaita kuti vanhu vazhinji vatevere Jesu. Asi mambo akaipa wenyika iyi akaisa Johani mutorongo, nokuti Johani akataura zvaipikisa zvinhu zvakaipa zvaiitwa namambo pamwe chete nedzimwe nhengo dzemhuri yake. Ari mutorongo, Johani akanzwa nezvaJesu, zvaakanga achidzidzisa uye achiita. Saka Johani akadana shamwari dzake mbiri, akadzituma kuna Jesu nomubvunzo wokuti, ndimi here iye aifanira kuuya achibva kuna Mwari, kana kuti tomirira mumwewo? Jesu akavapindura achiti, maona zvishamiso zvandiri kuita. Dzokerai mundoudza Johani nezvazvo. Ipapo achava nechokwadi kuti ndini ani. Jesu akaenderera mberi achiti, vachafara sei avo vasingakahadziki kuti ndini ani? Mushure maizvozvo, mambo akaita kuti Johani aurayiwe mutorongo. Asi Johani akateerera Mwari kusvikira kumagumo, uye Jesu akati mubayiro waJohani kudenga wakanga uri mukuru. Mufananidzo 41. Luka 7 ndima 36 kusvika pa 50. Jesu akakokwa kuti azodya kuimba yomutungamiri wechinamato. Mumwe mukadzi aiva chifeve akauya kwaari ikoko. Chifeve mukadzi anorara navarume vakasiyana-siyana kuti apiwe mari. Mukadzi uyu akatanga kugeza tsoka dzaJesu nemisodzi yake, uye akadurura mafuta anonhuhwira pamusoro padzo. Vatungamiri vechinamato havana kutenda kuti Jesu aizobvumira mukadzi uyu aiva nezvivi kuti amubate. Ipapo Jesu akati kwaari, zvivi zvako zvaregererwa. Mukadzi uyu aida kuita zvakanaka, uye akaratidza kutenda kwake muna Jesu nezvaakaita. Asi vatungamiri vechinamato vakatonyanya kumuvenga. Mufananidzo 42. Marko 4 ndima 1 kusvika pa 9. Mateo 13 ndima 1 kusvika pa 15. Luka 8 ndima 4 kusvika pa 10. Rimwe zuva Jesu akanga achidzidzisa vanhu vazhinji pedyo negungwa reGarireya. Akavataurira nezvomurimi. Murimi uyu akabuda kundodyara mbeu. Imwe mbeu yakawira munzira, shiri dzikaidya. Imwe yakawira parukangarahwe, zvokuti zuva parakapisa, mbesa dzakaoma. Imwe mbeu yakawira pakati peminzwa. Minzwa yakavhunga mbesa, hadzina kugona kukura zvakanaka. Imwe mbeu yakawira pavhu rakanaka. Mbesa dzakakura dzikabereka zviyo zvakawanda. Mufananidzo 43.
Marko 4 ndima 10 kusvika pa 20, Mateo 13 ndima 18 kusvika pa 23, Luka 8 ndima 11 kusvika pa 15. Nyaya yembeu ine zvainoreva zvakavanzika. Mbeu mashoko anobva mubhaibheri, uye nzvimbo dzakasiyana-siyana dzakakushwa mbeu ndidzo vanhu vari mumamiriro ezvinhu akasiyana-siyana muupenyu vanonzwa mashoko. Vamwe vanhu vakafanana nenzira inokushwa imwe mbeu. Vanonzwa shoko kubva mubhaibheri, asi nokuti havarinzwisisi, Satani anouya obvisa zviya zvakadyarwa mumwoyo yavo, zvokuti havazogoni kuteerera kana kurarama naro. Vamwe vanhu vakafanana norukangarahwe panokushwa imwe mbeu. Vanonzwa shoko kubva mubhaibheri uye vanofunga kuti rakanaka, asi kana upenyu hwatanga kuoma, vanopa Mwari mhosva uye voenda nenzira yavowo. Vamwe vanhu vakafanana neivhu rinokushwa mbeu pakati peminzwa. Sezvakangoita ivhu iro, mbeu inovhungwa nesora. Vanhu ava vanonzwa dzidziso kubva mubhaibheri, asi nokuda kwokufunganya kwenyika ino, havagoni kuramba vachivimba naMwari kana kutenda kwaari. Zvisinei, vamwe vanhu vakafanana neivhu rakanaka rinokushwa imwe mbeu. Vanonzwa shoko kubva mubhaibheri, vanorinzwisisa uye vanoriteerera. Vanofadza Mwari muupenyu huno uye vanowana upenyu husingaperi, upenyu hunogara narini narini. Mufananidzo 44, Mateo 13 ndima 24 kusvika 30, Mateo 13 ndima 36 kusvika 43. Jesu akataura nyaya dzakadai dzine zvadzinoreva zvakavanzika. Nyaya idzi dzinonzi mifananidzo. Akataura nezvomurume akakusha gorosi rakanaka mumunda make. Zvisinei, muvengi akauya usiku ndokudyara sora mumunda pakati pegorosi. Mbesa padzakakura uye dzikatanga kuibva, varanda vomurimi vakaona sora. Saka vakauya ndokubvunza murimi vachiti, "Tenzi, hamuna kukusha mbeu yakanaka mumunda menyu here? Sora rakabva kupi?" Murimi akapindura achiti, "Muvengi ndiye aita izvi." Saka varanda vakamubvunza vakati, "Munoda kuti tiende kunodzura sora here?" Murimi akapindura achiti, "Kwete, mungangodzurawo pamwe chete negorosi. Siyai sora kusvikira panguva yokukohwa. Ipapo ndichaudza varanda vangu kuti, tangai kuunganidza sora mugorisunga muripise. Mushure mugounganidza gorosi, uye ndicharichengeta munzvimbo yakanaka." Mumufananidzo uyu, Jesu ndiye anokusha mbeu yakanaka. Munda ndiyo nyika, uye mbeu yakanaka ndivo vadzidzi vaJesu. Mbeu isingadyiwi ndivo vanhu vakaipa vasingatendi kuna Jesu, asi vanotevera nzira dzaSatani. Satani ndiye muvengi anovakusha. Nguva yekukohwa ndiyo nguva yamagumo. Vadzidzi vaJesu navateveri vaSatani vachararama pamwe chete panyika ino kusvikira panguva iyoyo. Vana vaMwari, vateveri vaJesu, vachabviswa pakati pavateveri vaSatani. Vose vanoita zvakaipa iye zvino vachava sesora, vachapiswa nomoto. Vana vaMwari vakafanana negorosi. Mwari achavatora kuti ave navo nokusingaperi.
Mufananidzo 45. Mateo 13 ndima 44. Jesu akataura imwe nyaya yomurume akawana pfuma yakanga yakavigwa mumunda. Akatora pfuma ndokuiviga pakare, kuitira kuti pasava nomumwe munhu anoiwana. Ipapo akaenda akandotengesa zvose zvaaiva nazvo, kuitira kuti agotenga munda waiva wakavigwa pfuma. Jesu akati umambo hwaMwari hwakafanana nepfuma iyoyo. Kana tiri chikamu choumambo hwaMwari, tichagara naMwari nokusingaperi, nokuti takasarudza kutenda kwaari uye nokudzidza nezvake kubudikidza nezvinodzidziswa naJesu. Uye izvi zvinokosha kupfuura chinhu chipi zvacho chatinacho muupenyu huno. Saka tadzidzei mumifananidzo iyi. Jesu akadzidzisa vanhuwo zvavo nezvaMwari. Aiziva Mwari zvakakwana, saka akadzidzisa vanhu nesimba. Akanga asina kufanana navatungamiriri vechinamato vamazuva iwayo. Vatungamiriri ivavo vaidzidzisa mirayiro yaMwari, asi vakanga vasingazivi Mwari uye vakanga vasingamudi. Vaitevera nzira dzaSatani. Kristu mupenyu. Ngatidzidzei zvimwe nezvoupenyu hwaJesu Kristu muzvikamu 8 zvinotevera. Chikamu 4, mifananidzo 46 kusvika 60. Zvakazarurwa zvaKristu namamwe mashoko akauya kuzotiratidzei. Nhungamidzo. Munhu akabva kuna Mwari chete uye akanga ari Mwari ndiye aigona kuita zvishamiso uye agodzidzisa zvinhu zvakadzidziswa naJesu. Asi vanhu vakatenda zvechokwadi here kuti ndiye aiva Kristu akanga avimbiswa anogona kuponesa vanhu kubva kuchivi chavo? Izvi zvakaiswa pachena kuna avo chete vakasarudzwa naMwari. Ona mifananidzo 46 kusvika pa60 paunenge uchiteerera. Mufananidzo 46, Marko 4 ndima 35 kusvika 41, Mateo 8 ndima 18, 23 kusvika pa 27, Luka 8 ndima 22 kusvika pa 25. Rimwe zuva mushure mokunge Jesu apedza kudzidzisa, akarayira vadzidzi vake kuti vaende naye mhiri kwegungwa neigwa ravo. Dutu guru rakatanga, uye mvura yakapinda muigwa. Vadzidzi vakatya kwazvo. Vakafunga kuti vakanga vava kuzofa. Asi Jesu akati kudutu, "Nyarara, dzikama." Pakarepo mhepo yakamira kuvhuvhuta, uye mafungu akadzima zvikuru. Vadzidzi vakati, "Ndianiko uyu? Kunyange mhepo namafungu zvinomuteerera." Jesu akanga achivaratidza kuti akanga ariwo Ishe wemhepo namafungu. Mufananidzo 47, Marko 5
ndima 1 kusvika pa 20, Mateo 8 ndima 28 kusvika pa 34, Luka 8 ndima 26 kusvika pa 39. Mushure mokunge mhepo namafungu zvanyarara, Jesu navadzidzi vake vakasvika kune mamwe mahombekombe egungwa. Jesu paakabuda muigwa, mumwe murume akauya kwaari achimhanya. Murume uyu akanga ane mweya yakaipa mizhinji inonziwo madhimoni maari. Aipenga zvokuti hapana munhu aigona kumusunga. Akapfugama pamberi paJesu. Ipapo Jesu akarayira mweya yakaipa kuti ibude mumurume uyu. Mweya yakaipa yakabuda maari ndokupinda munguruve dzaiva pedyo. Nguruve idzi dzakamhanyira mugungwa ndokubva dzanyura. Murume uya akaenda akandoudza vanhu vazhinji nezvechinhu chikuru ichi chaakanga aitirwa naJesu. Vanhu vose vakadzidza kubva muchishamiso kuti mweya yakaipa yaifanira kuteerera Jesu, nokuti akanga ane simba kupfuura mweya yacho yose pamwe chete. Mufananidzo 48, Marko 5 ndima 21 kusvika pa 34, Mateo 9 ndima 18 kusvika pa 26, Luka 8 ndima 41 kusvika pa 56. Jesu akadzokera Kapenaume, uye vanhu vazhinji vakamutevera vachimanikidzirana. Zvino mukati mavanhu vazhinji makanga mune mukadzi airwara. Kwamakore 12 akanga achirwara nechirwere chokubuda ropa. Mukadzi uyu akafunga akati, kana ndikangobata nguo dzake chete ndichaporeswa. Saka akauya shure kwaJesu ndokubata nguo dzake. Pakarepo akabva aporeswa. Haana kufunga kuti Jesu aiziva zvaakanga aita. Asi Jesu akatendeuka ndokuti kwaari, kutenda kwako kwakuporesa, enda norugare. Mukadzi iyeyo akatenda kuna Jesu uye akaporeswa. Mufananidzo 49, Marko 5 ndima 35 kusvika pa 43, Mateo 9 ndima 18 kusvika pa 26, Luka 8 ndima 41 kusvika pa 56. Jesu paakanga achiri kutaura nomukadzi, mumwe wavatungamiri vesinagoge akauya kuna Jesu. Akati kwaari, mwanasikana wangu mudiki ava kufa. Ndapota, handei mundomuporesa. Jesu akaenda kumba kwomutungamiri, asi musikana akanga atofa kare. Jesu akabudisa vanhu vose panze kusara kwavabereki vake uye navadzidzi vake vatatu. Ipapo Jesu akabata ruoko rwomwana akanga afa. Akati kwaari, musikana, muka. Pakarepo musikana akava mupenyu zvakare. Akasimuka ndokutanga kufamba, uye hama dzake dzakamupa zvokudya. Kubva pachishamiso ichi, vanhu vose vaivapo vakaona kuti Jesu aiva nesimba pamusoro porufu. Mufananidzo 50, Luka 9 ndima 1 kusvika pa 6, Mateo 10 ndima 9 kusvika pa 15, Marko 6 ndima 8 kusvika pa 11. Rimwe zuva Jesu akadana pamwe chete vapostori 12 vaakanga asarudza kubva pakati pavadzidzi vake. Takati kare, shoko rokuti mupostori rinoreva kuti iye akatumwa. Vapostori vakanzi vaende
vandodzidzisa vamwe zvavakanga vadzidza kubva kuna Jesu. Akavapa simba rokudzinga mweya yakaipa kana madhimoni uye nokuporesa vairwara. Ipapo akavatuma munyika kundoparidza nezvoumambo hwaMwari. Akati kwavari, musatakura chinhu parwendo rwenyu. Kana mukapinda muimba, garai imomo kusvikira mabva muguta. Akavayambira kuti vamwe vanhu vaizoramba kugamuchira shoko ravo. Saka vapostori vakafamba kubva kune rimwe guta vachienda kune rimwe guta, vachiporesa vairwara, uye vakaudza nezvanhau dzakanaka dzaJesu, uyo akauya kuzovaratidza nzira yokudzokera kuna Mwari. Mufananidzo 51, Luka 9 ndima 10 kusvika pa 17, Mateo 14 ndima 13 kusvika pa 21, Marko 6 ndima 32 kusvika pa 44, Johani 6 ndima 5 kusvika pa 13. Vapostori vakadzoka kubva kunzendo dzavo. Vose vakanga vaneta. Saka Jesu akavatora akaenda navo kunzvimbo yakanga ine runyararo kuti vandozorora. Zvisinei, vanhu vanopfuura 5,000 vakavatevera. Jesu akadzidzisa vanhu vazhinji zuva rose, uye zuva rovira vanhu vazhinji ava vakanga vava kunzwa nzara. Vadzidzi vakati kuna Jesu, itai kuti vanhu vazhinji ava vaende kumaguta, misha iri pedyo, vandotsvaga zvokudya uye vagowana pokurara usiku hwanhasi, nokuti tiri kure nokwatabva. Ipapo Jesu akapindura akati, imi vapei zvokudya. Mumwe wavadzidzi, Andireya, ipapo akati kuna Jesu, pane mukomana ane zvingwa 5 nehove 2, asi zvingasvikepi pakati pavanhu vazhinji kudai? Jesu akatora zvokudya zvishoma izvozvo ndokutenda Mwari. Mushure maizvozvo akapa zvokudya kuvanhu nezvingwa 5 nehove 2. Vanhu vose vakadya vakaguta, kukatosara matengu 12 ezvokudya. Mufananidzo 52, Johani 6 ndima 14 kusvika pa 21, Mateo 14 ndima 22 kusvika pa 36, Marko 6 ndima 45 kusvika pa 56. Ipapo Jesu akaenda kugomo kundonyengetera. Vadzidzi vake vakaenda neigwa ravo. Usiku ihwohwo vakasvika pakati pegungwa. Mhepo yakanga ichirwisana navo zvakasimba, uye kwakanga kune masaisai makuru. Vakanga vava munjodzi. Ipapo vakaona Jesu. Akanga achifamba pamusoro pemvura. Vadzidzi vakatya. Vakafunga kuti vakanga vachiona mweya. Asi Jesu akati, musatya, ndini, musatya. Ipapo akapinda muigwa, ndokubva dutu rapera. Vadzidzi vakashamiswa kwazvo. Vakamunamata vachiti, zvechokwadi, muri mwanakomana waMwari. Vakayambuka gungwa ndokuenda kune rimwe divi. Mufananidzo 53, Johani 6 ndima 22 kusvika pa 40, Johani 6 ndima 60 kusvika pa 66. Zuva rakatevera vanhu vazhinji vakasara kune rimwe divi regungwa, vakatanga kutsvaga Jesu. Vamwe vaida kumugadza kumuita mambo wavanhu veIsraeri.
nokuti vakazomuwana kune rimwe divi regungwa, havana kugona kunzwisisa kuti akanga asvika ikoko sei. Vakamubvunza vachiti, "Tenzi, makauya kuno rini?" Iye akapindura akati, "Hamusi kunditsvaga nokuti makaona chishamiso, asi nokuti makadya zvingwa uye mukaguta. Musashandira chete zvokudya zvinogona kuora. Zvokudya zvinodiwa nomuviri zvinoora, asi tsvagai zvokudya zvinogara nokusingaperi uye zvinopa upenyu husingaperi. Ini ndichakupai zvokudya izvi." Vakamubvunza vakati, "Tinofanira kuitei kuti tifadze Mwari?" Jesu akapindura achiti, "Basa raMwari nderiri, kutenda kuna iye waakatuma." Jesu akaenderera mberi achiti, "Ndini chingwa choupenyu. Uyo unouya kwandiri haazonzwi nzara, uye uyo unotenda kwandiri haazombonzwi nyota. Ndini chingwa chipenyu chakabva kudenga. Kana munhu upi zvake akadya chingwa ichi, achararama nokusingaperi." Vanhu vazhinji havana kunzwisisa dzidziso iyi. Vamwe vakashatirwa uye vakati, "Murume uyu angatipa sei nyama yake kuti tidye?" Kubva panguva iyi vazhinji pakati pavamwe vadzidzi vake vakadzokera shure uye havana kuzomutevera. Mufananidzo 54, Marko 7 ndima 24 kusvika pa 30, Mateo 15 ndima 21 kusvika pa 28. Jesu akaenda kunzvimbo yainzi Tire, uye ikoko akasvikowana kunewo rumwe rudzi. Ikoko mumwe mukadzi akauya kwaari. Mukadzi uyu akanga ane mwanasikana mudiki kumba. Mwanasikana uyu akanga ane mweya wakaipa unonzi dhimoni. Mukadzi akakumbira Jesu kuti adzinge mweya wakaipa kubva mumwana. Jesu akati kwaari, "Mweya wakaipa wabuda kubva mumwanasikana wenyu." Pakarepo mweya wakaipa wakabuda mumwana amai vasati vadzokera kumba. Vadzidzi vakadzidza chimwe chinhu kubudikidza nechishamiso ichi. Izvozvo ndezvokuti mukadzi ane mwana akaporeswa naJesu akanga asiri muJudha, aibva kune imwewo nyika. Jesu navadzidzi vake vose vakanga vari vaJudha. Vadzidzi vaJesu vakatenda kuti Jesu akanga auya kuzoponesa vaJudha, vanhu vokuIsraeri, kubva kumasimba echivi norufu. Asi kubudikidza nechishamiso ichi, vakadzidza kuti Jesu akanga auya kuzoponesa marudzi ose panyika pano. Mufananidzo 55, Marko 7 ndima 31 kusvika pa 37, Mateo 15 ndima 29 kusvika pa 31. Jesu akadzika kugungwa reGarireya, kunzvimbo inonzi Dhikapori. Vanhu vakauya nomurume akanga ari matsi nembeveve. Jesu akaenda nomurume padivi, kure navanhu vazhinji. Akaisa minwe yake munzeve dzomurume uye ndokubata rurimi rwake. Ipapo akatarisa kudenga ndokuti nenzwi guru, "Zaruka!" Pakarepo murume akatanga kunzwa uye nokutaura. Vanhu vakanzwa nezvazvo, uye vanhu vazhinji vakauya kuzoona Jesu. Akaporesa vanhu vairwara vazhinji zhinji uye akapa vanhu vazhinji zvokudya nenzira yechishamiso.
Panguva ino kwakanga kuna vanhu vakasvika 4,000, uye Jesu akanga ane zvingwa zvinomwe chete nehove diki shoma shoma. Vanhu vakashamiswa nezvinhu zvose zvakaitwa naJesu. Mufananidzo 56, Marko 8 ndima 22 kusvika pa 26. Jesu akaenda kunzvimbo inonzi Bhetisaidha. Ikoko vamwe vanhu vakauyawo kwaari nomurume akanga ari bofu kuti amuporese. Jesu akabata ruoko rwomurume bofu ndokuenda naye kunze kweguta. Akabata meso ake, murume ndokutanga kuona zvishoma. Murume akati, ndiri kuona vanhu vakaita semiti iri kufamba-famba. Ipapo Jesu akabata meso ake zvakare, uye murume akagona kuona zvinhu zvose zvakanaka. Mufananidzo 57, Marko 8 ndima 27 kusvika pa 31. Mateo 16 ndima 13 kusvika pa 16. Luka 9 ndima 18 kusvika pa 20. Jesu akabvunza vadzidzi vake akati, imi munoti ndini ani? Uyu wakanga uri mubvunzo unokosha. Jesu akanga abva kuna Mwari zvechokwadi here? Mwari ndiye akanga amutuma panyika here? Kunyange zvazvo vakanga vari vadzidzi vaJesu, vakawana zvichivanetsa kutenda. Vamwe vavo vaifunga kuti akanga ari mumwe muprofita mukuru. Unoyeuka here kuti muprofita chii? Muprofita munhu anopiwa mashoko anokosha naMwari kuti ayambire vanhu kana kuvakurudzira. Asi Mwari akaratidza Petro chokwadi. Akazvinzwisisa zvakajeka. Akati kuna Jesu, ndimi Kristu, ndimi mwanakomana waMwari mupenyu. Hongu, ichi ndicho chokwadi. Uye unoyeuka here kuti shoko rokuti Kristu rinorevei? Rinoreva kuti muzodziwa kana kuti musanangurwa? Jesu akaudza vadzidzi vake kuti vasaudza munhu upi zvake kuti iye aiva Kristu. Mufananidzo 58, Marko 9 ndima 1 kusvika pa 9. Luka 9 ndima 28 kusvika pa 37. Mateo 17 ndima 1 kusvika pa 9. Jesu akaudza vadzidzi vake kuti sei vakanga vachifanira kusataura nezvazvo kwechinguva. Akati, ndichatengeswa mumaoko avanhu. Vachandiuraya, uye mushure mamazuva 3 ndichamuka. Vadzidzi havana kunzwisisa izvi, uye havana kuzvitenda. Mushure mamazuva mashoma, Jesu akatora 3 pakati pavo ndokuenda navo kugomo kundonyengetera. Vakakwira pamusoro, uye Jesu paakanga achinyengetera, chiso chake chakashanduka, chikatanga kupenya sezuva pamberi pavo, uye nguo dzake dzakapenya kwazvo. Vaprofita vaviri vanoti Mozisi naEriya vakararama makore mazhinji kwazvo Jesu asati auya, vakaonekwa vana Jesu. Vakataura naJesu nezvokutambudzika kwake norufu rwakanga ruri mberi kwake. Gore rinopenya kwazvo rakauya pamusoro pavo vose, uye inzwi rakabva mugore rakati, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinofarira, munzwei. Vadzidzi vakawira pasi nezviso zvavo. Vakanga vava kutya, asi Jesu akavabata akati kwavari, musatya,
Pavakasimudza zviso zvavo, hapana wavakaona kunze kwaJesu. Jesu akaenderera mberi nokuvadzidzisa pavakanga vava kudzika kubva mugomo. Mufananidzo 59, Marko 9 ndima 14 kusvika pa 29, Luka 9 ndima 37 kusvika pa 43, Mateo 17 ndima 14 kusvika pa 20. Pavakasvika kwakanga kuna vamwe vadzidzi, vakaona vanhu vazhinji vakavaunganira. Pakanga pane mumwe murume akanga auya nomwanakomana wake kuna vamwe vavadzidzi vaJesu. Mukomana akanga ane mweya wakaipa, ndiko kuti dhimoni. Raiita kuti ave nezvipusha. Vadzidzi vakanga vaedza kurayira mweya wakaipa kuti ubude mukomana, asi mweya wakaipa wakaramba kuvateerera. Jesu akarayira mweya wakaipa kuti ubude mukomana. Mukomana akaporeswa pakarepo, haana kuzorwara zvakare. Jesu chete ndiye akanga ane simba rokuita izvi. Mushure maizvozvo, vadzidzi vakabvunza Jesu vakati, seiko tisina kugona kuudzinga? Jesu akapindura achiti, rudzi urwu rwomweya runongobuda chete nokunyengetera. Mufananidzo 60, Mateo 17 ndima 24 kusvika pa 27. Jesu navadzidzi vake vakaenda kune rimwe guta rainzi Kapenaumu. Vachisvika ikoko, vashandi vomusinagoge vaitora mutero wapatemberi vakauya kuna Petro. Vakamubvunza vakati, mudzidzisi wenyu unoripa mutero wapatemberi here? Mumazuva iwayo mhuri dzose dzaiuya kusinagoge, nzvimbo yokunamatira, vaibvisa wainzi mutero womutemberi kuti basa rapatemberi rifambe. Petro akapindura vateresi achiti, hongu anobvisa. Petro paakaenda kumba kwaaigara Jesu navadzidzi, Jesu ndiye akatanga kutaura. Akabvunza Petro akati, madzimambo enyika anotora mutero kubva kuvanakomana vavo kana kuti kubva kuna vamwe? Petro akapindura achiti, kubva kuna vamwe. Jesu akati, saka vanakomana havafaniri kuripa mutero, asi kuitira kuti tisavagumbura, enda kugungwa undokanda chiredzo chako. Ugotora hove yokutanga yauchabata, uzarure muromo wayo, uye ipapo uchawana mari. Uitore ugoipa kwavari somutero wangu nowenyu. Muchidimbu zvakare, Jesu akauya kuzorarama pano panyika kuti aratidze nenzira yakakwana kuti Mwari akaita sei. Jesu akanga ari munhu anopfuura muprofita. Akauya kubva kuna Mwari, uye akanga ari chizaruro chaMwari pachake. Ndokusaka achinzi mwanakomana waMwari. Zvisinei vadzidzi vake vapedyo pedyo ndivo vakazviziva, uye vakatenda chokwadi nezvaJesu.
Kristu mupenyu. Ngatidzidzei zvimwe nezveupenyu hwaJesu Kristu muzvikamu 8 zvinotevera. Chikamu 5, mifananidzo 61 kusvikira pa78. Mifananidzo yaKristu, nyaya dzaakataura. Nhungamidzo. Jesu akaenderera mberi nokudzidzisa vateveri vake. Akavadzidzisa nokuvaudza nyaya dzinonzi mifananidzo. Nyaya dzine zvadzinoreva zvakavanzika. Avo chete vanotenda kwaari ndivo vanogona kunzwisisa nyaya idzi. Mifananidzo 61 kusvikira pa78 inotiratidza zvizhinji nezvemifananidzo iyi. Inotidzidzisa zvinhu zvechokwadi pamusoro pomumambo hwaMwari uye kuti tingava vana vaMwari sei. Uya uzonzwa mimwe yemifananidzo iyi. Mufananidzo 61. Mateo 18 ndima 1 kusvika pa6. Marko 9 ndima 33 kusvika pa37. Luka 9 ndima 46 kusvika pa48. Nguva dzose vanhu vanoda kunzwa kuti vanokosha. Rimwe zuva vadzidzi vakabvunza Jesu vakati, ndiani mukuru kuna vose muumambo hwaMwari? Jesu akadana mwana mudiki ndokuti amire pakati pavo akati, ndinokuudzai chokwadi, kana musingapinduki mukava savana vadiki, hamuzombopindi muumambo hwaMwari. Ani naani anozvininipisa samwana uyu ndiye mukuru kuna vose muumambo hwaMwari. Uye uyo anogamuchira mwana mudiki akadai muzita rangu anogamuchira ini. Chinhu chinokosha kuti tizvininipise. Hatifaniri kufunga kuti tiri nani kuna vamwe. Tinofanira kuimba naMwari uye nokuita zvaanotaura. Mufananidzo 62. Mateo 18 ndima 10 kusvika pa14. Luka 15 ndima 4 kusvika pa7. Jesu akaudza vadzidzi vake mufananidzo wegwai. Nyaya iyi ine zvainoreva zvakavanzika. Rimwe zuva rimwe gwai rakarasika kubva kumufudzi waro uye namamwe makwai. Mufudzi akaitira hanya gwai iroro nokuti akasiya mamwe makwai ndokuenda kundoritsvaga. Paakariwana akafara kwazvo. Izvi ndizvo zvinorehwa nenyaya iyi. Mwari haadi kuti arasikirwe nomwana wake upi zvake. Tiri vana vake kana tichitenda kwaari uye tichiteerera mashoko ake. Anoda kwazvo mumwe nomumwe wavana vake. Kana kunyange mumwe chete pakati pavana vake akarasika, achatsvaga munhu iyeye kusvikira amuwana. Mufananidzo 63. Mateo 18 ndima 21 kusvika pa35. Mumwe wavadzidzi akabvunza Jesu mubvunzo uyu unoti, kanganiko kandingaregerera hama yangu kana achinditadzira?
kanomwe here? Jesu akamupindura achiti, ndinoti kwauri, kwete kanomwe chete, asi kanomwe kakapetwa 10. Chinzwa izvi. Mumwe muranda akanga ari murombo akanga ane chikwereti chemari yakawanda kuna tenzi wake, uye haana kugona kuchiripa. Akanga asina mari yakakwana. Tenzi akamunzwira tsitsi ndokubva amuregerera chikwereti chose. Mushure maizvozvo, muranda akaenda ndokusangana nomumwewo muranda aiva nechikwereti chake chemari shoma shoma. Muranda akabata mumwe muranda uyu ndokuti, ndidzosere chikwereti changu. Asi mumwe muranda uyu akatadza kuripa. Saka unofunga kuti muranda uyu akaitei? Akaregerera mumwewo muranda here? Kwete, akaita kuti akandwe mutorongo. Asi mushure maizvozvo, tenzi akanzwa zvakanga zvaitika, akashatirwa kwazvo nezvaakanga zvaitwa nomuranda wake. Nokuti muranda uyu haana kunzwira tsitsi kune mumwewo muranda. Ipapo tenzi akaisa muranda uyu mutorongo. Mufananidzo uyu unorevei? Jesu akati, izvi ndizvo zvichaitwa naBaba vangu vokudenga kuna avo vanobata vamwe nenzira iyoyo, kana musingaregereri vamwe kubva pamwoyo chaipo. Seiko? Zvakadaro nokuti Mwari akaregerera chikwereti chenyu chikuru chechivi kuna avo vose vanotenda kwaari uye vanomutevera. Zvino anotarisirawo kuti mutendi wose aregerere vose vanomutadzira. Mufananidzo 64. Johani 8:1 kusvika pa11. Rimwe zuva Jesu akanga ari mutemberi muJerusarema. Unoyeuka here kuti temberi ndiyo yakanga iri nzvimbo huru yavanhu yokuti vanamate Mwari uye vanyengetere kwaari. Ikoko vatungamiri vechinamato vakauya nomukadzi kuna Jesu vakati, Mudzidzisi, mukadzi uyu akabatwa achiita choupombwe nomumwe murume. Upombwe pano hunoreva kuti akanyengera murume wake nokudanana nomumwe murume. Vatungamiri vechinamato vakabvunza Jesu kuti, zvino imi munoti kudini? Vaida kumutema namatombo afe. Asi Jesu akati, pano pane munhu asina kumboita chivi uye akasateerera kuda kwaMwari pamusoro pomunhu here? Munhu iyeye ngaakande dombo rokutanga kwaari. Mumwe vatungamiri vechinamato vakabva patemberi. Ipapo Jesu akabvunza mukadzi akati, Mukadzi, varipiko? Pane akupa mhosva here? Akati, hapana Ishe. Ipapo Jesu akapindura achiti, neniwo handikupi mhosva. Zvino chienda, usiye upenyu hwako hwechivi. Vatungamiri vechinamato vaiziva kuti vakanga vari vatadzivo savamwe vose, asi vakavenga Jesu nokuti akazvitaura pachena. Mufananidzo 65. Johani 9:1 kusvika pa41. Jesu paakanga ava kubva patemberi, akaona murume akanga aberekwa ari bofu.
Vadzidzi vakafunga kuti ubofu uhu hwakanga hwauya nokuti iye kana kuti mhuri yake yakanga yatadza. Jesu haana kupindirana nazvo. Akati, murume uyu haasi bofu nokuda kwechivi chake, uye hazvina kudaro nokuda kwechivi chavabereki vake. Izvi zvakaitika kuitira kuti vanhu vose vaone basa raMwari maari. Ipapo Jesu akaporesa murume uyu uye akaona zvakanaka. Murume uyu akaenda akandoudza vanhu vose kuti Jesu akanga amuporesa sei. Asi vatungamiri vechinamato vakatonyanya kushatirwa kupfuura kare. Mufananidzo 66, Johani 10:1 kusvika pa21. Jesu akataura mufananidzo pamusoro pavatungamiri vechinamato. Akati vakanga vakafanana navafudzi vanoshandira mari. Vafudzi vanhu vanochengeta makwai. Mufudzi anoshandira mari ane hanya nemari yaanozowana, asi haana hanya zvakanyanya nemakwai, nokuti haasi makwai ake. Vatungamiri vechinamato muIsraeri vakanga vakadaro. Vakanga vasina hanya navanhu vaMwari, uye vakanga vasingatendi kuna Jesu, uyo anga atumwa naMwari kuti azodzidzisa vanhu uye abvise chivi chavo. Jesu akati, ndakauya kuti makwai angu ave noupenyu uye hwakazara. Ndini mufudzi akanaka. Ndinopa upenyu hwangu nokuda kwamakwai angu. Jesu akavaudzawo kuti akafanana nomukova wamakwai. Unoona izvozvo mumufananidzo. Ani naani anopinda nokwaari achaponeswa. Makwai akachengetedzwa kana mufudzi akarinda pamukova. Jesu anodzivirira vanhu vake kuitira kuti zvakaipa zvisauya zvigovaparadza. Mufananidzo 67, Ruka 10:25 kusvika pa37, Marko 12:28 kusvika pa31. Mumwe wavatungamiri vechinamato aida kuteya Jesu nomubvunzo uyu wokuti, ndinofanira kuitei kuti ndiwane nhaka youpenyu husingaperi? Jesu akapindura achiti, ida Ishe Mwari wako nomwoyo wako wose, uye nomweya wako wose, uye nesimba rako rose, nokufunga kwako kwose, uye ude muvakidzani wako sokuda kwaunozviita iwe. Saka mutungamiri wechinamato akabvunzazve achiti, muvakidzani wangu ndiani? Jesu akapindura achiti, mumwe murume akanga achifamba achiburuka nenzira ari oga. Makororo akamurwisa ndokumusiya ava kutoda kufa. VaJudha vaviri vechinamato vakauya. Vakaona murume akanga akuvara, asi havana kumubatsira. Ipapo mumwe murume aibva kune rumwe rudzi akauya achifamba nenzira. Akanzwira tsitsi murume uyu. Akamira ndokumubatsira. Akasuka maronda ake ndokuenda naye kunzvimbo yakanaka. Pavanhu vatatu ava unofunga kuti muvakidzani womurume akakuvadzwa ndoupi? Mutungamiri wechinamato akapindura achiti, uya akabatsira murume akakuvara. Ipapo Jesu akati, enda undoita
sezvaakaita. Kubva mumufananidzo uyu tinodzidza kuti vanhu vechinamato ava havana kuratidza rudo rwaMwari kumurume akakuvadzwa. Kuva munhu wechinamato hakupi munhu upi zvake upenyu husingaperi. Chinamato hachigoni kutiita kuti tide Mwari navamwe vanhu. Tinofanira kutanga kunzwisisa kuti Mwari ndiye anotanga kutida uye tigogamuchira rudo rwaMwari kwatiri uye nokuregerera kwake chivi chedu. Ipapo ndipo patichagona kuda Mwari uye nokudawo vamwe vanhu vose vanobva kune dzimwe nyika kana mamwe marudzi, sezvakaitwa nomubvakure akada uye akanzwira tsitsi murume akanga akuvara. Mufananidzo 68, Ruka 10 ndima 38 kusvika pa42. Mumufananidzo tinoona Jesu achishanyira imba yavakadzi vaviri vakanga vari mukoma nomunun'una. Mazita avo aiva Maria naMarita. Jesu aiva shamwari yemhuri iyi. Maria akagara patsoka dzaJesu. Aida kunzwa zvose zvaaitaura. Asi Marita akanga ane basa romumba rokuita rakawanda. Saka akati kuna Jesu, Ishe, hamune hanya nazvo here kuti hazvanzi yangu yandisiya kuti ndishande basa ndoga? Muudzei kuti andibatsire. Jesu akapindura achiti, Marita, iwe uri kunyanyotambudzika nokugumburwa nezvinhu zvakawanda, asi chinhu chimwe ndicho chinodikanwa. Maria akasarudza chinhu chiri nani uye haazochitorerwi. Kuziva Jesu nenzira yake zvinokosha kupfuura zvinhu zvose zvinotamburirwa muupenyu huno. Mufananidzo 69, Ruka 11 ndima 1 kusvika pa13, Mateo 6 ndima 9 kusvika pa13. Uchiri kuyeuka here kuti mumufananidzo 36 Jesu akadzidzisa vadzidzi vake kuti vanganyengetera sei? Muenzaniso waakashandisa ndiwo uri pano. Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe noutsvene, umambo hwenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvezvinoitwa kudenga. Tipei nhasi chingwa chedu chamazuva namazuva. Mutiregerere zvivi zvedu, sokuregerera kwatinoita vose vanotitadzira. Uye musatitungamirira mukuedzwa, asi tinunurei kubva kune wakaipa. Izvi zvinoreva kuti, Baba, tibatsirei kuti tikudze zita renyu. Uyai muzomisa umambo hwenyu, kuitira kuti vanhu vose panyika vakuteererei, sokuteererwa kwamunoitwa kudenga. Tipei nhasi kudya kwedu kwanhasi. Tiregererei zvivi zvedu, sezvo tichiregerera vamwe. Tichengetei kuti tisaedzwa, uye mutidzivirire kubva kuzvakaipa. Jesu akadzidzisa vadzidzi vake kuti vaudze Mwari zvavanoshayiwa nguva ipi zvayo. Akatsanangura izvozvo nomufananidzo uyu. Mumwe murume akaenda kushamwari yake pakati pousiku. Akadanidzira achiti, Shamwari, ndikweretesewo zvingwa. Imwe shamwari yangu yandishanyira uye handina chokumupa. Shamwari akati, Usandinetsa.
ndapfiga mukova kare, uye ndatokiya, uye ini nemhuri yangu tatovata. Handigoni kumuka iye zvino kuti ndikupe chinhu. Zvisinei, murume uya akaramba achigogodza. Saka shamwari akamuka ndokumupa zvaaida. Jesu akatsanangura izvi pamusoro pokunyengetera kuna Mwari ndokuti: kumbira uye uchapiwa, tsvaga uye uchawana, gogodza uye uchazarurirwa. Kana imi, kunyange zvazvo makaipa uye mune zvivi, muchiziva kupa vamwe zvinhu zvakanaka, Baba venyu vari kudenga vachapa Mweya Mutsvene zvakadii kuna avo vanokumbira kwaari. Shamwari iri mumufananidzo yakabatsira kupedza dambudziko rakanga rine murume uyu. Zvinotova nechokwadi chakanyanya kuti Mwari anonzwa vana vake kana vakaramba vachinyengetera kwaari. Achapawo Mweya Mutsvene wake kuna avo vanomutsvaga zvechokwadi. Mufananidzo 70, Luka 12 ndima 13 kusvika pa21. Jesu akayambira vanhu kuti vasava nemakaro. Akavaudza nyaya yomumwe murume akanga ari mupfumi. Mupfumi uyu akanga ari murimi, akanga ane pfuma yakawanda. Minda yaimupa zvokudya zvakawanda zvokuti atengese. Saka akavaka mamwe matura mazhinji kuti achengetere zvirimwa zvake. Akati, ndakazviunganidzira zvinhu zvakawanda, zvichandikwanira kwamakore akawanda. Ndinogona kunyatsozorora muupenyu. Asi Mwari akati kwaari, iwe benzi, usiku huno uchafa. Ipapo ndiani achawana zvawakazviunganidzira? Usiku ihwohwo mupfumi uya akafa. Basa rake nemari yake zvakanga zvisina basa kwaari iye zvino. Jesu akati, izvi ndizvo zvichava kumunhu upi zvake anozviunganidzira zvinhu zvapanyika kana zvimwewo zvinhu. Hatifaniri kungorarama kuti tigoshandira kuzadza matumbu edu. Tinofanira kurarama maererano nokuda kwaMwari muupenyu hwedu, kuda Mwari uye nokuitira vamwe zvakanaka. Ipapo tichava nepfuma kudenga. Mufananidzo 71, Luka 12 ndima 35 kusvikira pa40. Zvakare Jesu akaudza vadzidzi vake kuti aizourayiwa, asi havana kumunzwisisa. Jesu akataura pamusoro paizvozvi kakati kuti, achiti akanga achizofa munguva shoma shoma, asiwo aizomuka kubva kuvakafa mushure mamazuva matatu agodzokera kudenga kwaakanga abva. Mumufananidzo uyu Jesu anotsanangurawo kwavari kuti rimwe zuva aizodzokera kudenga. Kana adzokera ikoko, vanhu vake vanenge vakagadzirira uye vakamumirira vachazopiwa mubayiro wavo. Jesu akati, zvishongedzei, musava vanhu vane nungo, asi murinde. Muve savanhu vakamirira kudzoka kwatenzi wavo kubva pamutambo womuchato, kuitira kuti paanouya akagogodza, pakarepo mugomuzarurira mukova. Zvichava zvakanaka kuvaranda ivavo kana tenzi akavawana vakarinda paanouya. Zvichava zvakanaka kuvaranda avo kana tenzi akavawana vakagadzirira, kunyange akauya pakati pousiku.
munofanira kuva vanhu vakagadzirira, nokuti ndichauya panguva yamusingafungiri. Munguva shoma shoma ndichakusanangurirai kuti Jesu akauya sei kuzofa, akamuka zvakare uye akadzokera kudenga. Chinhu chinokosha chatinodzidza kubva mumufananidzo uyu ndechokuti akavimbisa kuti achadzoka zvakare, uye kuti tinofanira kugara takagadzirira kudzoka kwake. Mufananidzo 72, Luka 13 ndima 10 kusvika pa17. Rimwe zuva reSabata, Jesu akanga achidzidzisa mune rimwe sinagoge, rinova nzvimbo iyo vanhu vaiungana kuti vanamate, vanyengetere. Ipapo paiva nomukadzi akanga ari chirema, musana wake wakakokonyara usingagoni kutwasanudzwa kwamakore 18. Jesu akamuporesa zvokuti akakwanisa kumira akati twii zvakare. Mukadzi uyu akarumbidza Mwari chaizvo nokuda kwezvakanga zvaitika kwaari. Vanhu vakanga vakatarisa vakafarawo kwazvo. Asi zvakare vatungamiri vechinamato vepasinagoge vakashatirwa, nokuti Jesu akaita chishamiso ichi nomusi weSabata. Vatungamiri vechinamato vakapomera Jesu mhosva yokutyora murayiro waMwari. Vakati Jesu akanga achishanda nomusi weSabata, asi bhuku raMwari, Bhaibheri, richiti haufaniri kushanda nomusi weSabata. Mumwe mutungamiri wechinamato akanga ari pamusangano uyu akati, kune mazuva matanhatu okushanda basa, saka uyai mugoporeswa mumazuva iwayo, kwete nomusi weSabata. Jesu akamupindura achiti, imi vanyengeri, handiti mumwe nomumwe wenyu anosunungura nzombe yake kana mbongoro yake kubva mudanga agoenda nayo kundonwa mvura nomusi weSabata? Zvino mukadzi uyu anga akasungwa naSatani kwamakore marefu 18, haafaniri kusunungurwa here kubva pane zvanga zvakamubata nomusi weSabata? Jesu aiziva kuti akanga asina kumhura Mwari nezvaakanga aitira mukadzi. Akanga achiita kuda kwaMwari paakamuporesa. Mufananidzo 73, Luka 14 ndima 15 kusvika pa24. Rimwe zuva riri Sabata, Jesu akaporesa mumwe murume airwara. Zvakare vatungamiri vechinamato vakashatirwa. Ipapo Jesu akavataurira imwe nyaya. Mumwe murume akaita mutambo, akakoka vanhu vanokosha vakawanda. Kunyange zvakadaro, mumwe nomumwe wavo akapa zvikonzero zvokusauya. Saka murume uyu akati kuvaranda vake, endai mudzinzira nokukurumidza mundouya navarombo, zvirema namapofu kumutambo. Endai kumigwagwa mundoita kuti vauye, kuitira kuti imba yangu izare. Jesu akanga achitaura kuti vatungamiri vechinamato vakanga vakafanana navanhu vanokosha vakanga vakokwa mumufananidzo. Vakanga vari vatungamiri vechinamato vanokosha vaifanira kunge vachidzidzisa vanhu kuda kwaMwari, asi vakaramba kugamuchira kukoka kwaMwari kuti vauye kwaari nokutenda kuna Jesu. Zvino Mwari anokoka vanhu vose kuti vauye kwaari. Mufananidzo 74, Luka 15 ndima 8 kusvika pa10.
Vatungamiri vechinamato vakashatirwawo nokuti Jesu aifarira kupedza nguva ari pamwe chete navarombo navatadzi. Saka Jesu akavataurira nyaya iyi akati, mumwe mukadzi akanga ane mari yamasirivha anokwana 10 uye akarasikirwa neimwe yacho. Akabatidza mwenje ndokutsvaga mumba mose. Pakupedzisira akaiwana, akafara kwazvo. Akadana shamwari dzake kuti dziuye dzizopembera naye. Jesu akati, nenzira imwe cheteyo kunova nomufaro kudenga kana mutadzi mumwe chete adzokera kuna Mwari. Munhu wose panyika pano anokosha kuna Mwari. Chembere neharahwa, vechidiki uye navana vadiki, vanhurume navanhukadzi. Anoda kuti vanhu vose vadzoke kubva kuchivi namanyepo aSatani vagouya kwaari. Mwari ndiye akatisika, anotida uye anoziva zvakatinakira. Iye navatumwa vose kudenga vanopembera kana ani zvake adzokera kwaari. Mufananidzo 75, Luka 15 ndima 11 kusvika pa 13. Jesu akataurazve mumwe mufananidzo kuti atsanangure zvakajeka nyaya iyi inokosha. Iyi inyaya yomwanakomana akanga azere kumukira uye aine misikanzwa. Mukomana uyu aigara nomukoma wake papurazi pababa vake. Asi rimwe zuva mukomana uyu akati kuna baba vake, ndipei mugove wangu pafuma yenyu, nhaka yangu iye zvino. Kunyange zvakadaro, nokuti baba vakanga vane vanakomana vaviri, akapa mukomana uyu hafu yezvose zvaaiva nazvo. Mukomana akasimuka achibva pamusha ndokuenda kundogara kune imwe nyika yakanga iri kure. Aitofanira zvino kudzidza, kuzviraramira uye nokuchengetedza zvaakanga apiwa. Saka akapedzisira aparadza mari yose zvisina tsarukano mumararamiro akaipa. Haana kumbochengeta kana mari zvayo uye haana kufunga kuti chaiva chinhu chinokosha kuti atsvage basa. Mufananidzo 76, Luka 15 ndima 14 kusvika pa 19. Pakupedzisira mari yake yose yakapera. Mwanakomana wokumukira akashaya chokudya. Akatozotsvaga basa, asi idzi dzakanga dziri nguva dzakaoma. Munyika makanga mune nzara. Akatozowana basa rokuchengeta nguruve, achibva awana pokugara. Asi akanga asina chokudya. Akapengenuka pfungwa dzake ndokutanga kufunga nezveupenyu hwake. Akati, varanda vababa vangu vanowana zvokudya zvakakwana, asi ini pano ndoziya nenzara zvokuda kusvika pakufa. Ndichadzokera kuna baba vangu ndinoti kwavari, Baba, ndakakutadzirai. Hamuchafaniri kundiona somwanakomana wenyu, asi mundiite mumwe wavaranda venyu. Saka mwanakomana akafunga zvokudzokera kumusha kwa baba vake. Mufananidzo 77, Luka 15 ndima 20 kusvika pa 32.
Baba vaida mukomana uyu zvikuru. Vakanga vachitarisira kuti mwanakomana wavo aizodzoka. Mukomana paakanga achiri kure, baba vake vakamuona achiuya kumba ndokubva vamunzwira tsitsi kwazvo. Vakamhanya kundochingamidza mukomana ndokumugamuchira nomufaro mukuru. Vakamuregerera ndokumutora zvakare somwanakomana wavo. Mwari akafananawo nababa ava, uye isu tose takafanana nomwanakomana wokumukira uyu. Tose takabva kuna baba vedu vokudenga, musiki wedu, uye nokuda kwake muupenyu hwedu, tikatambisa upenyu hwedu mukurarama muchivi. Asi Mwari baba vedu vokudenga anoda uye anoregerera munhu wose anoreurura chivi chake uye anodzokera kuna Mwari. Kureurura zvinoreva kuti munhu anobvuma kuti akatadza. Mufananidzo 78, Luka 16 ndima 19 kusvika pa31. Jesu akadzidzisa vanhu zvakawanda nezvemari. Akayambirawo kuti rudo rwemari kuvanhu kana pfuma yenyika ino zvinogona kukanganisa ukama hwavo naMwari. Izvi zvinoitika kana rudo rwedu rwezvinhu zvapanyika rwakasimba kupfuura rudo rwedu kuna Mwari uye nezvinokosha kwaari. Ichi ndicho chakanga chiri chimwe chezvikonzero zvakaita kuti vatungamiri vechinamato vavenge Jesu. Vaida mari. Ndokusaka vakanga vasina hanya nevarombo. Saka Jesu akataura mumufananidzo uyu. Kwaiva nomumwe murume akanga ari mupfumi kwazvo uye aiwana zvose. Pasuo rake paigara mumwe mupemhi. Airwara uye aigara nenzara, asi mupfumi haana kumubatsira. Mushure mechinguva, murombo akafa, uye vatumwa vakamutakura vakaenda naye kudenga kuna Mwari Baba. Ikoko murombo akawana zororo nokunyaradzwa. Mupfumi akafawo, asi akaenda kunzvimbo yokutambudzika kukuru. Ari kwaakanga ari, aiona nzvimbo yokunyaradzwa nokufara, asi pakanga pasina nzira yokuti ayambuke achibva kunzvimbo yake yokutambudzika kuti aende kunzvimbo yokunyaradzwa norugare inonzi denga. Mufananidzo uyu unotidzidzisa kuti nzira imwe chete yokuenda naye kudenga ndeyokutenda kuna Jesu, kumutevera nokuteerera shoko rake. Usamirira kusvikira wafa kuti utsvage Mwari. Ipapo uchange wanonoka. Muchidimbu, vanhu vazhinji vakatenda zvakadzidziswa naJesu achiri panyika. Kazhinji ava vakanga vari vanhuwo zvavo, vakaita saMaria naMarita. Vakanga vari vanhu chaivo, vakaita sewe neni. Asi tinoona kuti vanhu vazhinji vanokosha, vapfumi navatungamiri vechinamato havana kutenda. Vatungamiri vechinamato kunyanya vakanga vakafananawo navafudzi vakaipa, vakanga vasina hanya navanhu vaMwari vavaifanira kuchengeta. Kubudikidza nemifananidzo, Jesu akayambira vanhu vose ava vakanga vasingatendi. Akadzidzisawo pamusoro pezvinhu zvakanga zvisingakoshi pamberi paMwari. Zvinhu izvi zvisingakoshi ndizvo zvinoti kuva nemari yakawanda, kuva munhu anokosha, kufadza vanhu, kana kuva nesimba pamberi pavanhu. Zvinhu zvinonyanya kukosha ndizvo zvinoti kuziva Mwari Baba kubudikidza nokutenda kuna iye akatumwa Jesu,
kuziva kuda kwaMwari muupenyu hwedu uye kurarama zvakakodzera, kurarama kuzere kuzvibata pakati pavamwe varume navakadzi pano panyika, uye nokuva vatariri pamusoro pezvinhu zvatinopiwa naMwari kuti tichengete saizvozvo, kuitira kuti tigozvidavirira kwaari mushure mokufa, kana kuti Jesu paanodzoka pano panyika, kana tichiri vapenyu panguva iyoyo. Muchidimbu, vanhu vazhinji vakatenda zvakadzidziswa naJesu achiri panyika. Kazhinji ava vakanga vari vanhuwo zvavo, vakaita saMaria naMarita. Vakanga vari vanhu chaivo, vakaita sewe neni. Asi tinoona kuti vanhu vazhinji vanokosha, vapfumi navatungamiri vechinamato havana kutenda. Vatungamiri vechinamato kunyanya vakanga vakafananawo navafudzi vakaipa, vakanga vasina hanya navanhu vaMwari vavaifanira kuchengeta. Kubudikidza nemifananidzo, Jesu akayambira vanhu vose ava vakanga vasingatendi. Akadzidzisawo pamusoro pezvinhu zvakanga zvisingakoshi pamberi paMwari. Zvinhu izvi zvisingakoshi ndizvo zvinoti kuva nemari yakawanda, kuva munhu anokosha, kufadza vanhu, kana kuva nesimba pamberi pavanhu. Zvinhu zvinonyanya kukosha ndizvo zvinoti kuziva Mwari Baba kubudikidza nokutenda kuna iye akatumwa Jesu, kuziva kuda kwaMwari muupenyu hwedu uye kurarama zvakakodzera, kurarama kuzere kuzvibata pakati pavamwe varume navakadzi pano panyika, uye nokuva vatariri pamusoro pezvinhu zvatinopiwa naMwari kuti tichengete saizvozvo, kuitira kuti tigozvidavirira kwaari mushure mokufa, kana kuti Jesu paanodzoka pano panyika, kana tichiri vapenyu panguva iyoyo. Kristu mupenyu. Ngatidzidzei zvimwe nezveupenyu hwaJesu Kristu muzvikamu 8 zvinotevera. Chikamu 6, mufananidzo 79 kusvika pa96. Zvakaitwa navanhu pavakaramba, pavakapindukira Kristu. Nhungamidzo. Zvino tinofanira kudzidza zvimwe pamusoro pokuti Jesu Kristu, dzidziso dzake namabasa ake ezvishamiso pakupedzisira akarambwa, haana kugamuchirwa navatungamiriri vavanhu vechiJudha, zvokuti vakamutongera rufu ndokuita kuti aurayiwe. Vatungamiri ava vakanga vari vatungamiri vechinamato. Panguva ino Jesu akaenderera mberi nokudzidzisa vanhu uye nokuita zvishamiso. Chimwe chezvishamiso izvi chakaitika kumhuri yaMaria naMarita. Ona mufananidzo 79.
Mufananidzo 79. Johani 11 ndima 1 kusvika pa 44. Mufananidzo uyu unoratidza chinhu chinoshamisa chakaitika. Unoyeuka here shamwari dziya dzaJesu dzainzi Maria naMarita. Vakanga vane hazvanzi yainzi Razaro. Rimwe zuva Razaro akarwara kwazvo. Jesu akanga asipo panguva iyoyo uye asati adzoka kwavari. Razaro akafa. Mhuri yakaputira muviri wake munguo dzomufi ndokuuisa mubako. Ndiwo mavigirwo aiitwa vanhu mazuva iwayo. Ipapo vakakungurutsira dombo pamusuo paro. Mushure mamazuva 4, Jesu akauya kuti azova nemhuri iyi. Maria naMarita vakati, "Ishe, dai manga muri pano, hanzvanzi yedu ingadai isina kufa." Jesu akati, "Hanzvanzi yenyu ichamuka zvakare." Jesu aida kuti vavimbe naye, kwete muupenyu huno chete, asiwo nomuupenyu shure kworufu. Saka akati, "Ndini kumuka noupenyu. Uyo unotenda kwandiri achararama kunyange akafa." Vakaenda kubako. Jesu akati kuvanhu, "Bvisai ibwe." Ipapo akanyengetera ndokuti, "Baba, ndinokuvongai nokuti mandinzwa. Ndinoziva kuti munondinzwa nguva dzose. Asi ndataura izvi kuitira kuti vanhu ava vanzwe uye vagotenda kuti makandituma." Ipapo Jesu akadanidzira achiti, "Razaro, buda." Razaro akabuda. Ipapo Jesu akati, "Musunungurei, mumurege aende." Jesu akanga amutsa Razaro kubva kuvakafa. Vanhu vakashamiswa uye vazhinji vakatenda kuna Jesu. Asi vatungamiri vechinamato vakaramba vachimuvenga uye vakatsvaga nzira dzokumuuraya nadzo. Naizvozvo Jesu akarega kufamba pachena pakati pavaJudha. Akabva aenda kudunhu rakanga riri pedyo nerenje ndokugarako kwechinguva navadzidzi vake. Kana munhu akatenda kuna Jesu uye akateerera zvinodzidziswa naJesu, munhu iyeyo achazorarama kudenga naMwari mushure mokunge afa. Ndizvo zvairehwa naJesu paakati, "Ndini kumuka noupenyu. Uyo unotenda kwandiri achararama kunyange akafa." Mufananidzo 80. Luka 17 ndima 11 kusvika pa 19. Jesu akanga ari munzira kuenda kuJerusarema, guta guru, paakasangana navarume 10 munzira. Vakanga vachirwara nechirwere chinotapukira chamaperembudzi. Saka havana kuuya pedyo naJesu. Vakamira chinhambwe ndokudanidzira vachiti, "Jesu, tenzi, tinzwireiwo ngoni." Jesu akavarayira kuti vaende. Pavakanga vachienda, vose vakaporeswa nechishamiso. Mumwe chete pakati pavo akadzoka kuna Jesu kuzomutenda. Murume uyu akanga ari worumwewo rudzi. Akanga asiri muJudha saJesu. Akawira patsoka dzaJesu ndokumburumbidza Mwari. Saka Jesu akati, "Havasi 10 pamwe chete vaporeswa here? Vamwe vapfumbamwe vari kupi? Kwakashayikwa mumwe woga adzoka kuti azorumbidza Mwari kunze kwomutorwa, mubva kure, uyu here?"
Ipapo Jesu akati kumurume uya, simuka uende, kutenda kwako kwakuporesa. Nokuti watenda, naizvozvo waporeswa. Mufananidzo 81. Ruka 18 ndima 1 kusvika pa8. Jesu akaenderera mberi nokudzidzisa paakanga achifamba. Akataurira vadzidzi vake mufananidzo uyu kuti avaratidze kuti vaifanira kunyengetera nguva dzose uye vasatombomira kunyengetera. Kwakanga kuno mumwe mutongi akanga akaipa, asingatyi Mwari uye asina hanya nomunhu upi zvake. Rimwe zuva imwe chirikadzi murombo yakauya kwaari ndokuti, ndiruramisireiwo kumuvengi wangu. Asi mutongi akaramba kuita saizvozvo. Chirikadzi yakaramba ichingouya kwaari. Mushure mechinguva mutongi akati, handityi Mwari uye handina hanya navanhu. Asi nokuti mukadzi uyu unoramba achindinetsa, ndichaita kuti awane kururamisirwa. Jesu akati, Mwari haana kufanana nomutongi akaipa uyu. Mwari anoda kunzwa minyengetero yedu uye agoipindura. Achauyisa kururamisira kuvana vake. Achaita kuti vana vake vaitirwe zvakanaka uye nokukurumidza. Haazoti varambe vachidzokera vasina chinhu. Mufananidzo 82. Ruka 18 ndima 9 kusvika pa14. Vamwe vanhu vakanzwa Jesu achidzidzisa vakazvikudza. Pamaonero avo vakanga vachinzwa kugutsikana uye vachifadzwa namashumiriro avaiita Mwari. Uye vaizvikudza kwazvo, vachifunga kuti vakanga vari nani chaizvo kuna vamwe. Saka Jesu akataura nyaya iyi yavarume vaviri. Vose vari vaviri vakaenda kutemberi kundonyengetera. Mumwe wavo aiita zvechinamato chaizvo. Akanga achifadzwa nezvaakanga ari. Munyengetero wake akaudza Mwari kuti akanga ari munhu akanaka zvakadii. Akati, Mwari, ndinokuvongai nokuti handina kufanana navamwe vanhu, makororo, vaiti vezvakaipa, mhombwe, varume vasina kutendeka kuvakadzi vavo, kana vakadzi vasina kutendeka kuvarume vavo. Kunyange muteresi uyu, ndinoita mabasa akanaka akawanda. Asi Mwari haana kufadzwa nomurume uyu. Mumwewo murume muteresi akamira shure kwetemberi ndokuti kuna Mwari, Mwari, ndinzwirei tsitsi ini mutadzi. Jesu akati, Mwari akafadzwa nomurume uyu. Akatiwo, munhu wose anofunga kuti munhu mukuru achaninipiswa. Munhu wose anozvininipisa achakudzwa. Mufananidzo 83. Marko 10 ndima 13 kusvika pa16. Mateo 19 ndima 13 kusvika pa15. Ruka 18 ndima 15 kusvika pa17. Vamwe vanhu vakauya navana vadiki kuna Jesu. Vaida kuti avabate. Vadzidzi havana kufunga kuti vana vadiki vaikosha. Saka vakaudza vanhu kuti vabve. Zvisinei, Jesu akati, regai vana vadiki vauye kwandiri, musavadzivisa. Umambo hwaMwari ndohwavanhu vakafanana navana vadiki ava. Ndinokuudzai chokwadi,
munhu upi zvake asingazovi chikamu choumambo chaMwari nokugamuchira kuregerera kwaMwari somwana mudiki haazopindi mahuri. Izvi zvinoreva kuti vanhu vanoda kutevera Jesu vanofanira kutenda kwaari. Vanofanira kuimba naye sezvinoitwa nomwana anovimba nomubereki akanaka uye ane rudo. Iyi ndiyo nzira chete yokupinda nayo muumambo hwaMwari. Mufananidzo 84, Marko 10 ndima 17 kusvika pa 27, Mateo 19 ndima 16 kusvika pa 30, Luka 18 ndima 18 kusvika pa 30. Rimwe jaya mupfumi rakabvunza Jesu rikati, ndinofanira kuitei kuti ndirarame upenyu husingaperi, ndiwane upenyu husingaperi? Murume akanga ari mupfumi uyu akanga ari mutungamiri, munhu aikosha munharaunda pakati pavamwe vanhu. Akanga ariwo munhu akanaka. Akati akanga achengeta mirayiro yose yaMwari kubvira achiri mukomana. Jesu akada jaya iri ndokuti kwariri, pachine chinhu chimwe chete chaunofanira kuita. Tengesa zvose zvaunazvo ugopa varombo, uye ipapo uchava nepfuma, zvinhu zvinokosha kwazvo kudenga. Ipapo ugouya unditevere. Murume uyu akabva ndokuenda akasuwa kwazvo. Pfuma yake yapanyika pano yakanga ichinyanyisa kukosha kwaari. Akanga asingadi kupa vamwe pfuma yake yapanyika pano. Akanga asinganzwisisi kana kuti akanga asingatendi kuti aigona kuvimba naJesu zvokuti amupe chimwe chinhu chiri nani. Aigona kumupa upenyu husingaperi, ndiko kuti upenyu hunogara nokusingaperi naMwari. Mufananidzo 85, Mateo 20 ndima 1 kusvika pa 16. Unotenda kuna Jesu here, uye unorarama here maererano nezvaanodzidzisa? Unotarisira mubayiro wakadii kubva kwaari? Jesu akataura nyaya iyi pamusoro pemibayiro. Mumwe murimi akanga achiripira vashandi vake. Vamwe vavo vakanga vashanda zuva rose, saka akavapa muripo uzere wezuva rose. Vamwe vakanga vangoshanda kwechikamu chete chezuva, asi akavapa mubayiro wezuva rose zvakare. Ipapo vaya vakanga vashanda kwezuva rizere vakanyunyuta. Havana kufunga kuti zvakanga zvine kuenzanisira. Asi murimi akati kwavari, handina chandakukanganisirai. Hauna kutenderana neni kushandira mari yawagamuchira here? Tora mari yako uende. Ndinoda kupa vanhu vazopindira basa mushure zvimwe chetezvo nezvandakupa. Handina kodzero yokuita zvandinoda nemari yangu here? Usandiitira godo, uye usava namakaro, nokuti ndinopa zvakawanda. Mwari akafanana nomurimi uyu. Anoda kupa upenyu husingaperi pamwe chete naye kumunhu upi zvake anotenda kuna Jesu uye anomutevera. Hatigoni kushandira upenyu uhu husingaperi, upenyu husina mugumo, namabasa akawanda akanaka atinoita. Mwari anoda kuita izvi nokuti anoda vanhu uye anoda zvakanakira vanhu vose. Mufananidzo 86,
Luka 18 ndima 35 kusvika pa 43, Mateo 20 ndima 29 kusvika pa 34, Marko 10 ndima 46 kusvika pa 53. Jesu paakanga achienda kuJerusarema akakusvika kune rimwe guta, musha mukuru rainzi Jeriko. Ikoko kwaiva nomupemhi bofu akanga agere parutivi pomugwagwa. Zita rake rainzi Bhatimeo. Bhatimeo akanzwa kuti Jesu akanga ari munzira achiuya. Iye Bhatimeo akatanga kudanidzira achiti, Jesu, ndinzwirei ngoni. Zvichireva kuti, Jesu, ndibatsireiwo. Vamwe pakati pavanhu vazhinji vakatsiura Bhatimeo vakamuudza kuti anyarare, asi iye akadanidzira zvakare. Jesu akamira ndokubvunza Bhatimeo kuti, unoda kuti ndikuitirei? Iye akapindura achiti, Ishe, ndinoda kuona. Jesu akati kwaari, nokuti watenda kwandiri, ndichakuporesa. Uye pakarepo Bhatimeo akakwanisa kuona. Mufananidzo 87, Luka 19 ndima 1 kusvika pa 10. Muguta, musha mukuru reJeriko, maiva nomuteresi ainzi Zakeyo. Akanga ari mupfupi kwazvo. Aida kuona Jesu, asi pakati pavanhu vazhinji akatadza kumuona. Pakanga pane vanhu vazhinji kwazvo. Saka akakwira mumuti Jesu paakanga ava kupfuura. Jesu akaona Zakeyo ari mumuti ndokuti kwaari, Zakeyo, buruka iye zvino, ndinofanira kundogara kumba kwako nhasi. Vanhu vakashamiswa uye vakanyunyuta nokuda kwaizvozvo. Vaiziva kuti Zakeyo akanga ari munhu akaipa aibiridzira vanhu. Asi Zakeyo akagamuchira Jesu nomufaro mukuru. Akasarudza kupindura mararamiro ake uye akarega mabasa ake akaipa. Ipapo Jesu akati, nhasi vanhu vaponeswa muimba ino, nokuti ndakauya kuzotsvaga nokuponesa avo vakarasika. Mufananidzo 88, Marko 11 ndima 1 kusvika pa 11, Mateo 21 ndima 1 kusvika pa 9, Luka 19 ndima 29 kusvika pa 38, Johani 12 ndima 12 kusvika pa 15. Jesu akaenderera mberi norwendo rwake rwokuenda kuJerusarema. Akatuma vamwe vadzidzi vake vaviri pamberi. Akati kwavari, endai muguta, musha, riri mberi kwenyu, uye pamunopinda mariri, muchawana mbongoro yakasungirirwa. Hapana munhu ati amboitasva. Muisunungure muye nayo kuno. Kana munhu akakubvunzai kuti sei maisunungura, mumuudze kuti, Ishe anoida. Vanhu vazhinji vakaona Jesu akatasva mbongoro. Vakafunga kuti akanga auya kuti azova mambo wavo. Saka vakamutungamirira pakupinda muguta reJerusarema, guta guru renyika. Uye vakanga vachidanidzira vachiti, akaropofadzwa mambo anouya muzita raIshe. Vanhu vazhinji vakagamuchira Jesu uye vakamukudza nenzira iyi. Mufananidzo 89, Marko 11 ndima 15 kusvika pa 18,
Mateo 21 ndima 12 kusvika pa 22, Luka 19 ndima 45 kusvika pa 47, Johani 2 ndima 13 kusvika pa 16. MuJerusarema Jesu akaenda kutemberi, nzvimbo huru yokunamatira. Ikoko akaona kuti vamwe vanhu vakanga vasingaratidzi rukudzo kuna Mwari. Vakanga vachitengeserana mhuka dzechibayiro uye vakanga vachinyengera vanhu zvakare. Saka Jesu akakudubura tafura dzavo ndokuvadzingira kunze akati, imba iyi ichanzi imba yokunyengetera yendudzi dzose, asi imi maiita bako ramakororo. Vatungamiri vechinamato vakazvinzwa uye vakanga vachiri kutsvaga mukana upi zvawo wokuti vauraye Jesu, nokuti vakanga vachimutya. Vanhu vazhinji vakatenda kudzidziso dzake, uye dzidziso zhinji dzacho dzakanga dzichipikisa chinamato chavo. Mufananidzo 90, Marko 12 ndima 1 kusvika pa 12, Mateo 21 ndima 33 kusvika pa 46, Luka 20 ndima 9 kusvika pa 19. Iyi ndeimwe nyaya yakataurwa zvakare naJesu kuvatungamiri vechinamato. Mumwe murimi akadyara munda wemizambiringa. Ipapo akafunga zvokugovera munda wemizambiringa uyu kuvarimi vaizomupa muripo. Saka akaita saizvozvo, ndokubva aenda kumwe. Panguva yokukohwa akatuma mumwe wavaranda vake kuvarimi kuti andotora mimwe yemichero yemunda wemizambiringa somuripo wokushandisa munda. Asi varimi vaifanira kuripa mari. Vakarova murume uyu ndokumudzosa asina chinhu. Muridzi womunda akatuma vamwe varanda mushure maizvozvo kuti vandotora muripo wake. Varimi vakarova vamwe uye vakauraya vamwe. Pakupedzisira, muridzi womunda akatuma mwanakomana wake waaida, asi varimi vakamuurayawo. Jesu akabvunza akati, muridzi wemunda wemizambiringa achaitei? Achauraya varimi vose agopa munda wemizambiringa kuna vamwe. Hongu, vatungamiri vakaipa vechinamato vakanga vakangofanana navarimi vomunda wemizambiringa. Vakanga vasingadi Mwari. Vakaramba kutenda kunhumwa dzake, vaprofita, vakavimbisa kuuya kwomuzodziwa waMwari panyika. Jesu paakanga achitaura kwavari, vakanga vachifunga nzira yokumuuraya nayo, iye mwanakomana waMwari mupenyu. Vakamuramba, sokuramba kwavakanga vaita vaprofita vakanga vamutangira. Jesu akataura mufananidzo uyu nokuti aiziva zvirongwa zvavo zvose. Aiziva kuti vakanga vachitsvaga mukana wokumuteya kuti aite chimwe chinhu kana kuti ataure chimwe chinhu chakaipa, kuitira kuti vagowana chikonzero chokumuurayira. Mufananidzo 91, Marko 12 ndima 13 kusvika pa 17, Mateo 22 ndima 15 kusvika pa 22, Luka 20 ndima 20 kusvika pa 26. Chimwe chezvinhu zvavakaita ndechokutuma vamwe vanhu kundoedza Jesu nemibvunzo yakaoma. Vaida kuti ataure chimwe chinhu chakaipa chaipikisa hurumende. Panguva iyoyo mambo akanga ari Kesari. Vamwe vanhu vakabvunza Jesu vakati,
zvakanaka here kuripa mitero kuna Kesari? Jesu akapindura achiti, seiko muchiedza kunditeya? Uyai nemari yacho. Vakauya nemari, uye iye akaitarisa. Ipapo akavabvunza akati, mufananidzo uri pamari uyu ndowani? Vakapindura vakati, ndowa Kesari. Ipapo Jesu akati kwavari, ipai kuna Kesari zvinhu zvaKesari, uye mupe kuna Mwari zvinhu zvaMwari. Jesu akapindurawo mimwe mibvunzo yavo yakanga yakaoma, uye vakashaya chakaipa chipi zvacho chokumupomera mhosva nacho. Mufananidzo 92. Marko 12 ndima 41 kusvika pa 44. Luka 21 ndima 1 kusvikira pa 4. Rimwe zuva Jesu akanga agere mutemberi panzvimbo yakanga yakatarisana nepaiiswa mipiro navanhu. Akatarisa vanhu, uye akaona vapfumi vachiuya nemipiro yemari zhinji. Ipapo imwe chirikadzi yakauya, yakapa tumari tudiki tuviri. Pakarepo Jesu akadana vadzidzi vake kwaari akati, munoona chirikadzi iyi murombo? Ndiyo yapa zvakawanda kupfuura vamwe vanhu vose. Vamwe vapa zvakasara paufumi hwavo, asi iye apa zvose zvaanga anazvo. Mufananidzo 93. Mateyo 24 ndima 1 kusvika pa 14. Marko 13 ndima 1 kusvika pa 37. Luka 21 ndima 5 kusvika pa 36. Dzimba dzetemberi dzakanga dzakanaka kwazvo. Vadzidzi vaJesu vakanga vachitarisa dzimba idzi nechokunze. Ipapo Jesu akati, munoona dzimba dzose huru idzi here? Hapana ibwe richasara pamusoro perimwe, ose acharasirwa pasi. Izvi zvaireva kuti temberi yaizoparadzwa munguva shoma shoma. Akavataurirawo nezvenguva yamagumo. Akavaudza zvakanga zvichizoitika panyika magumo asati asvika. Akati kwaizova nehondo nenzara uye nokudengenyeka kwenyika nguva yamagumo isati yasvika. Vanhu vazhinji vanotenda kuna Jesu vachatambudzwa uye vagourayiwa. Nhasi tinoona zvinhu izvi zvichiitika. Asi kune chimwewo chiratidzo chenguva yamagumo. Nhau dzakanaka dzaJesu uyo anobvisa chivi chavanhu dzichaparidzwa panyika pano pose, uye ipapo kuguma kuchauya. Panguva yokuguma Jesu achadzoka panyika. Mufananidzo 94. Mateyo 25 ndima 1 kusvika pa 13. Jesu akataurira vadzidzi vake mumwe mufananidzo kuti atsanangure kuti kudzoka kwake panyika kwaizoitika sei. Akati, kwakanga kuine mhandara 10 vakanga vakamirira mutambo womuchato kuti utange. 5 vavo vakanga vakachenjera, uye 5 vavo vakanga vari mapenzi. Vose vaitarisira chikomba kuti chiuye usiku, saka vakaenda nemwenje yavo kuti vandosongana nacho. Asi chikomba chakanonoka kuuya kupfuura zvavakanga vatarisira. Vasikana vakanga vari mapenzi havana kuenda namafuta akakwana emwenje yavo. Saka mushure mechinguva vakabuda kuti vandotenga mamwe mafuta. Vasati vadzoka, chikomba chakasvika.
avo vakanga vakagadzirira vakapinda nacho mumutambo womuchato, uye musiwo ndokupfigwa. Vasikana mapenzi pavakazodzoka vakadanidzira vachiti, tizarurireivo musuwo. Asi chikomba chakapindura chichiti, handikuzivei. Saka vasikana mapenzi havana kugona kupinda mumutambo, nokuti vakanga vasina mafuta akakwana. Vaifanira kunge vakagadzirira chikomba pachakasvika. Nyaya iyi ine yambiro kumunhu wose. Jesu ari kudenga zvino, achadzoka panyika sokuvimbisa kwaakaita. Achadzoka pasina yambiro. Vamwe vachange vakagadzirira, vachapinda munzvimbo yavakagadzirirwa naMwari, ivo pamwe chete naJesu, uye vachagara ikoko nokusingaperi. Vamwe vachange vasina kugadzirira vachasiyiwa kunze nokusingaperi. Jesu akati, naizvozvo garai makagadzirira, nokuti hamuzivi pandinodzoka. Mufananidzo 95. Mateo 25 ndima 14 kusvika pa 30. Luka 19 ndima 12 kusvika pa 27. Jesu akataurira vadzidzi vake imwe nyaya kuti atsanangure nguva yokudzoka kwake. Nyaya iyi yakanga iri yomumwe murume mupfumi akaenda parwendo. Asati abva pamusha pake, akadana varanda vake. Akavasiyira mari yake, akati vaishandise iite imwe mari panguva yainge asipo. Ipapo murume uyu akaenda parwendo rwake. Vaviri pavaranda vake vakashanda zvakanaka nemari yake. Vakawanira tenzi wavo imwe mari. Asi muranda wechitatu akatya kuti aizorasikirwa nemari yaainge apiwa. Saka akacherera mari iya pasi. Pakupedzisira, tenzi akadzoka. Akati kuvaranda vakanga vamuwanira imwe mari, maita zvakanaka. Muri varanda vakanaka. Makava vanhu vakatendeka pazvinhu zvishoma zvandakaisa mumaoko enyu. Zvino ndichakuitai vatariri vezvinhu zvakawanda. Akavapa mibayiro yavo. Asi akaitira hasha muranda aiva nenungo, uye akatya ndokubva amudzinga pamba pake. Mwari akapa mumwe nomumwe wedu matarenda, kugona uye namasimba okuita zvinhu. Tinofanira kushandisa kugona kwedu mukumuitira basa, uye tive vanhu vakagadzirira kupa tsananguro yeupenyu hwedu Jesu paanodzoka panyika. Mufananidzo 96. Mateo 25 ndima 31 kusvika pa 46. Jesu anoda kuti vanhu vose vave vakagadzirira kudzoka kwake. Pazuva iroro achauya mukubwinya kukuru, ane vatumwa vose vokudenga. Achatonga vanhu vose, varume navakadzi. Achafanana nomufudzi anotsaura makwai kubva kumpudzi. Achatsaura vanhu vanorarama maererano nokuda kwaMwari, vanoda vamwe uye vanoita mabasa akanaka, kubva kuvanhu vanoita zvakaipa, vanokanganisa, nokuti havazivi Mwari. Vanhu vanorarama maererano nokuda kwaMwari nokuti vanotenda kuna Jesu vachagamuchira upenyu husingagumi, upenyu husingaperi muumambo hwaMwari. Avo vasingatendi kuna Mwari uye vachizviraramira ivo chete vachazogamuchira kurangwa nokusingaperi. Saka tadzidzei.
tadzidza kuti Jesu aiziva zvose pamusoro pourongwa hwavatungamiri vechinamato hwokuti vamuuraye. Asi akaudza vadzidzi vake kuti zvose zvakanga zviri muurongwa hwaMwari. Jesu aifanira kupedza basa rake panyika nokufira vanhu vose, asi akavimbisawo kuti aizomuka zvakare uye kuti aizodzokera kudenga, uye mushure mamakore akawanda aizodzoka panyika kuti azotora vateveri vake kuti vazova naye nokusingaperi. Unotenda kuna Jesu uye unotevera nzira dzake here? Kristu mupenyu. Ngatidzidzei zvimwe nezveupenyu hwaJesu Kristu muzvikamu 8 zvinotevera. Chikamu 7, mifananidzo 97 kusvika pa108. Kufa kwaKristu. Nungamidzo. Jesu akadzidzisa uye akaita zvishamiso zvizhinji panyika kwamakore 3, kubva pamakore okuberekwa 30 kusvikira pamakore 33. Akaratidza vanhu kuti Mwari akaita sei. Mwari akanaka, asi Satani akaipa. Satani akashanda mumwoyo yavatungamiri vechiJudha muIsraeri kuti Jesu aurayiwe. Teerera unzwe zvakaitika panguva imwe cheteyo, uchiona mifananidzo 97 kusvika pa108. Mufananidzo 97. Marko 14 ndima 1 kusvika pa9. Mateo 26 ndima 6 kusvika pa16. Jesu akaenda kuguta reBhetani. Ikoko akagara kwechinguva kumba kwomumwe murume ainzi Simoni wamaperembudzi. Manheru iwayo akaenda kumabiko aakanga aitirwa. Unoyeuka here Razaro, uyo akamutswa naJesu kubva kuvakafa? Akanga ane hazvanzi 2, Maria naMarita. Maria akasvika pamba paSimoni aine chinu chamafuta anokosha kwazvo. Akaadururira pamusoro paJesu. Mumwe wavadzidzi ainzi Judhasi Iskarioti akatsamwa nazvo. Akati, seiko mafuta aya asina kutengeswa mari yacho yapiwa kuvarombo? Mutengo wawo unokwana mubayiro wokushanda kwegore rose. Haana kutaura izvi nokuti aiva nehanya navarombo, asi nokuti aiva mbavha. Ndiye aichengetawo homwe, uye pane dzimwe nguva aiba imwe mari yaishandiswa naJesu navadzidzi vose kuti vararame nayo. Asi Jesu akati, musiye akadaro. Varombo munavo nguva dzose, asi ini hamuzovi neni nguva dzose. Adurura mafuta pamuviri wangu kuti agadzirire kuvigwa kwangu. Izvi zvinoratidza zvakare kuti Jesu aiziva kuti vatungamiri vakanga varonga kumuuraya munguva shoma shoma. Mufananidzo 98. Marko 14 ndima 10 kusvika pa11. Luka 22 ndima 1 kusvika pa6.
Mushure maizvozvo, Judhasi akaenda kuvaprista vechiJudha kundokurukura navo pamusoro pokuti aizotengesa Jesu kwavari sei. Akati aizogona kuvabatsira kusungisa Jesu. Vaprista vakafara kwazvo. Vakapa Judhasi 30 esirivha somuripo. Saka akabvumirana navo uye akatsvaga mukana wokuti aise Jesu kuvatungamiri vechinamato. Asi Jesu aiziva zvakanga zvichiitwa naJudhasi. Mufananidzo 99, Johani 13 ndima 1 kusvika pa 17, Mateyu 26 ndima 17 kusvika pa 25, Marko 14 ndima 12 kusvika pa 21, Luka 22 ndima 7 kusvika pa 30. Vari munzira kubva kuBhetani vachienda kuJerusarema, Jesu akatuma vamwe vadzidzi vake vaviri mberi kuJerusarema achiti, endai muguta. Murume akatakura chirongo chemvura achauya kuzosongana nemi. Mumutevere. Mugoti kumuridzi weimba yaanopinda, mudzidzisi ari kukumbira kuti, ndeipiko imba yavaeni umo mandingadyira Pasika navadzidzi vangu? Achakuratidzai imba huru yapamusoro yakarongedzwa zvose. Mugadzirire imomo. Vadzidzi vakasimuka vakasvikowana zvose sokutaurwa kwazvakanga zvaitwa naJesu kwavari. Saka vakagadzirira kupemberera mutambo wainzi Pasika. Uchiri kuyeuka here kuti mutambo wePasika waiva chii? Panguva yomutambo uyu, vanhu vechiJudha vaiyeuka kuti Mwari akanga aitira vaJudha chii makore mazhinji akanga apfuura. Vaiyeuka kuti Mwari akanga vadzikinura kubva kunyika yavatorwa, kwavakanga vatambudzwa zvakanyanya, uye vakamanikidzwa kushanda pasi pavatariri vakanga vakaipa. VaJudha vakayeuka kuti Mwari akanga adzivirira madzitateguru avo zvakadii mukurwisa vavengi vavo, uye akavapa nyika yeIsraeri kuti vagaremo. Panguva yokudya chirayiro chePasika, vadzidzi vakatanga kuitirana nharo vachiti ndiani ainyanya kukosha pakati pavo. Jesu akasimuka patafura paakanga ari. Akatora mvura netauro. Ipapo akashambidza tsoka dzomumwe nomumwe wavadzidzi vake. Akati kwavari, munonzwisisa here zvandinokuitirai? Imi munonditi mudzidzisi naIshe, uye izvozvo zvakanaka. Zvino kana ini, Ishe nomudzidzisi wenyu, ndashambidza tsoka dzenyu, imi munofanirawo kushambidzana tsoka dzenyu. Jesu akanga achivadzidzisa kuti vanonyanya kukosha muumambo hwaMwari ndivanani. Ndivo vaya vakazvipira kushandira vamwe. Mufananidzo 100, Marko 14 ndima 22 kusvika pa 30, Mateyu 26 ndima 26 kusvika pa 35, Luka 22 ndima 13 kusvika pa 34, Johani 13 ndima 31 kusvika pa 38. Jesu akapa vadzidzi vake chimwe chinhu pamutambo wePasika, chokuti vamuyeuke nacho. Paakanga achimedura chingwa achichipa kuvadzidzi kuti vadye, akati, torai mudye, uyu ndiwo muviri wangu. Ipapo akatora mukombe akavapa vose, uye akati, iri ndiro ropa rangu, rinodururirwa vanhu vazhinji kuti varegererwe zvivi. Ipapo Jesu akati,
Muite izvi muchindirangarira. Kubvira panguva iyoyo zvichienda mberi, vateveri vaJesu vakadya chingwa pamwe chete uye vakanwa kubva mumukombe mumwe chete kazhinji, vachirangarira rufu rwaJesu paakafira zvivi zvavo. Nhasi mutambo uyu tinouti chirayiro chaShe, tichitaura nezvamanheru aya okutanga apo Jesu akadya chirayiro ichi navadzidzi vake muJerusarema. Asi panguva iyoyo vadzidzi vake havana kunzwisisa kuti sei akanga aita izvi. Akavaudza zvakare kuti akanga achizofa munguva shoma shoma. Asi Petro akagumburwa namashoko ake. Akati, Ishe, seiko ndisingafaniri kukuteverai iye zvino? Ndichakufirai ini? Jesu akapindura achiti, zvechokwadi uchandifira here? Ndinokuudza chokwadi, jongwe risati rarira, ucharamba kuti unondiziva kanokwana katatu. Vadzidzi havana kunzwisisa kuti rufu rwaJesu rwaizova chibayiro chokuripira chivi chavanhu vose. Zvivi ndizvo zvinhu zvinovatonga uye zvinogona kukonzera kutambudzika. Jesu aifanira kufa kuitira kuti vanhu vanorarama muchivi vagone kugamuchira kuregererwa pachivi ichocho, uye vanogona kusunungurwa kubva pachivi. Iyi ndiyo nzira chete yokuponesa nayo vanhu kubva kuchivi norufu. Vadzidzi vakanga vasingaziviwo kutambudzika kukuru uye nemhando yorufu rwakanga rwakamirira Jesu. Asi Jesu aiziva. Aizivawo kuti vaizotiza nokuda kwokutya uye vagomusiya ari oga usiku ihwohwo. Mufananidzo 101, Johani 15 ndima 1 kusvika pa 17. Pakudya Pasika iyi, Jesu akadzidzisa vadzidzi vake chimwe chinhu chinokosha akati, ndini muzambiringa, imi muri matavi. Kana munhu akaramba ari mandiri, achabereka zvibereko zvakawanda. Kana muri kunze kwangu, hapana chamungagona kuita. Akavaudza kuti Mwari akafanana nomushandi mumunda wemizambiringa. Jesu ndiye muzambiringa uye vadzidzi vake vakafanana nematavi omuzambiringa. Sezvakaita matavi, kuti matavi akabatana nomuzambiringa anobereka zvibereko. Nenzira imwe cheteyo, vadzidzi vanogara pedyo naJesu vachawana simba kubva kwaari, uye vachaberekera Mwari zvibereko zvakawanda. Chibereko chomuzambiringa waMwari ndirwo rudo rwokuda Mwari uye nokuda vamwe vanhu. Ndichowo mufaro, runyararo, mwoyo murefu, tsitsi, kunaka, kutendeka, unyoro nokuzvidzora. Asi Jesu akati, vamwe vanhu havazoberekeri Mwari zvibereko, saka achavatema kubva pamuzambiringa. Vachafanana nemapazi akaoma anounganidzwa agopiswa nomoto. Mufananidzo 102, Johani 17 ndima 1 kusvika pa 25, Marko 14 ndima 32 kusvika pa 42, Mateo 26 ndima 36 kusvika pa 46, Luka 22 ndima 40 kusvika pa 46. Ipapo Jesu akanyengeterera vadzidzi vake, akakumbira Mwari
kuti avasimbise munguva dzakaoma. Mushure maizvozvi, Jesu navamwe vadzidzi vake akaenda kubindu rainzi Getsemani. Hwakanga hwava usiku chaizvo. Jesu akataurira vatatu kubva pakati pavo kuti varinde. Akaenda parutivi ndokunyengetera zvakare, asi vadzidzi vatatu ava vakabatwa nehope. Mumufananidzo unovaona, Jesu akanga achinyengetera ari oga. Akatambudzika zvikuru, nokuti aiziva kuti aifanira kutambudzwa uye agofa munguva pfupi-pfupi. Akakumbira Mwari kuti amupe simba rokuita kuda kwaMwari, ndiko kuti aifanira kutambudzika ari mumaoko avanhu uye agofira zvivi zvavanhu vose. Ipapo Jesu akati kuvadzidzi vake, "Simukai, ngatichiendai, anondipandikira uya ouya." Mufananidzo 103. Marko 14 ndima 43 kusvika pa 50. Mateo 26 ndima 47 kusvika pa 56. Johani 18 ndima 12 kusvika pa 24. Luka 22 ndima 47 kusvika pa 53. Jesu paakanga achitaura navadzidzi vake mubindu reGetsemani, Judhasi Iskarioti akauya kuGetsemani. Akanga achitungamirira vanhu vazhinji vaisanganisira chikwata chamauto uye navabati vakanga vatumwa navatungamiri vechinamato. Vakanga vane tsvimbo neminondo. Judhasi akataurira varume ava kuti, "Ndichatsvoda munhu mumwe chete, iyeye ndiye wamuri kuda. Mumusunge." Ipapo Judhasi akaenda kuna Jesu, akamukwazisa ndokumutsvoda. Varwi vakabata Jesu ndokumusunga. Vadzidzi vakatya kwazvo, vakasiya Jesu ndokutiza. Mufananidzo 104. Marko 14 ndima 53 kusvika pa 65. Mateo 26 ndima 57 kusvika pa 67. Johani 18 ndima 12 kusvika pa 24. Luka 22 ndima 54 kusvika pa 63. Varwi vakasunga Jesu ndokuenda naye kuvatungamiri vechiJudha. Mupostori Petro akatevera ari nechokure. Aida kuona zvaizoitika kuna Jesu. Vatungamiriri navaprista vakabvunza Jesu mibvunzo. Vakawana vanhu vokuti vataure manyepo nezvake, asi uchapupu hwavo hahuna kupindirana. Muprista mukuru akati kuna Jesu, "Ndiwe here Kristu, mwanakomana waMwari?" Uye Jesu akati, "Ndini." Saka vakati aifanira kufa, nokuti akanga ati ndiye Kristu, mwanakomana waMwari. Vakamurova ndokumupfira mate kumeso. Mufananidzo 105. Marko 14 ndima 66 kusvika pa 72. Mateo 26 ndima 69 kusvika pa 75. Johani 18 ndima 15 kusvika pa 27. Luka 22 ndima 54 kusvika pa 62. Petro akanga achidziya moto kunze. Mumwe murandakadzi paakamuziva ndokuti, "Newewo wakanga una Jesu." Asi Petro akaramba izvozvo nokuti aitya zvaigona kuzoitika kwaari. Akati, "Handizivi zvauri kutaura nezvazvo."
Katatu kose akati akanga asingazivi Jesu. Pakarepo jongwe rakarira, uye ipapo Petro akayeuka zvakanga zvataurwa naJesu kwaari pamutambo wePasika zvokuti, jongwe risati rarira, ucharamba kuti unoziva katatu. Petro akazadzwa nenyadzi nokuti akanga aramba kuti aiziva Kristu. Akaenda akandochema kwazvo. Mufananidzo 106, Marko 15 ndima 1 kusvika pa 20, Mateo 27 ndima 11 kusvika pa 31, Luka 23 ndima 2 kusvika pa 25, Johani 18 ndima 29 kusvikira pa chitsauko 19 ndima 16. Vaprista vakabvumirana kuti Jesu aifanira kufa. Vakanga vasingabvumirwi kutongera munhu rufu, saka vakaendesa Jesu kuno mumwe watungamiriri vezvamatongerwe enyika. Akanga ari mubati wavaRoma, uye zita rake ainzi Pirato. Akanga ane simba rokutongera vanhu rufu. VaJudha vaida kuti Pirato atonge Jesu, asi Pirato akati, handisi kuona chikonzero chokuti ndimuuraye. Zvisinei, varwi vakarova Jesu. Vakagadzira korona yeminzwa ndokubva vamupfekedza. Vakamuseka ndokumutuka vachimuti, mambo wavaJudha. Pirato aida kusunungura Jesu, asi vanhu vazhinji vakadanidzira vachiti, murovererei, murovererei. Pirato akatanga kutya kuti vanhu vazhinji ava vaizotanga mhirizhonga. Vatungamiri vechinamato vakakwanisa kumutsa mwoyo yavanhu vazhinji ava nokupomera Jesu mhosva dzamanyepo. Vakamanikidzira Pirato kuti atongere Jesu rufu. Pirato aida kuti pasava nemhirizhonga nokurwisana. Aitya vatungamiri vechiJudha nokuti vakanga vayambira kuti kana akasunungura Jesu, vanhu vaizofunga kuti akanga achipikisa Kesari, mambo aitonga pamusoro peIsraeri pamwe chete nedzimwe nyika zhinji panguva iyoyo. Zvakanga zvakadaro nokuti Jesu aizikanwa samambo wavaJudha. Saka Pirato akakundwa uye akaendesa Jesu kuti andorovererwa. Chii chinonzi kurovererwa? Teerera zvinotevera. Mufananidzo 107, Johani 19 ndima 17 kusvika pa 22, Mateo 27 ndima 32 kusvika pa 34, Luka 23 ndima 26 kusvika pa 33, Marko 15 ndima 21 kusvika pa 22. Varwi vakatora Jesu vakaenda naye kuti andourayiwa. Vakamumanikidza kuti atakure muchinjikwa mukuru kwazvo womuti. Wakanga uri mapuranga maviri akanga akarovererwa pamwe chete akapesana. Unouona mumufananidzo. Ipapo vakaenda kune imwe nzvimbo yainzi Gorogota, yaiva kunze kweguta. Gorogota zvinoreva kuti nzvimbo yedehenya. Mufananidzo 108, Marko 15 ndima 23 kusvika pa 39, Mateo 27 ndima 35 kusvikira pa 54, Luka 23 ndima 33 kusvika pa 48, Johani 19 ndima 23 kusvika pa 30. Varwi vakatora nguo dzaJesu ndokugovana pakati pavo.
vakamuroverera maoko netsoka pamuchinjikwa. Mushure vakazosimudza muchinjikwa ndokuumisa. Nguva dzakanga dziri dzepfumbamwe mangwanani pavakaroverera Jesu. Mamwe makororo maviri akarovererwawo pamwe chete naJesu. Vose vaifanira kuramba vakatulikwa pamuchinjikwa kusvikira vafa. Mushure mamaawa matatu, zuva rava panhongonya, rima guru rakafukidza nyika. Kwamaawa matatu kwakanga kwakasviba kwazvo. Mushure mamaawa matanhatu, Jesu ari pamuchinjikwa akadanidzira mukukunda achiti, "Zvapera." Ipapo akafa. Mumwe mubati, ndiko kuti murwi aitungamirira chikwata chavamwe varwi, akaramba akamira ipapo nguva yose iyi. Akashamiswa ndokuti, zvechokwadi murume uyu anga ari mwanakomana waMwari. Ngationei kuti sei Jesu aifanira kuti afe. Hongu, Jesu akafa zvechokwadi. Basa rake panyika rakanga rapera, sokutaura kwaakanga aita pamuchinjikwa. Jesu haana kumbotadza, asi akauya kuti azofa sechibayiro chechivi chavanhu vose. Seiko? Nokuti vanhu vose vakatadzira Mwari, uye chirango chechivi ndirwo rufu, uye nokuparadzaniswa naMwari nokusingaperi. Pamberi paMwari, vanhu havagoni kuwana kuregererwa kwechivi chavo, kana ropa risina kupiwa. Ndokusaka vaprista nguva dzose vaipamhuka pamberi paMwari mutemberi, uye mushure vozonyengeterera vanhu kuna Mwari. Asi hapana mhuka ingagona zvechokwadi kuripira chivi chomunhu. Ndokusaka Jesu, uyo akanga akakwana, asina chivi, akava sechibayiro chakakwana. Akapa ropa rake sechibayiro chechivi chavanhu vose paakafa pamuchinjikwa, somunhu akanga asina mhosva. Hongu, nokuti akanga asina chivi, ndiye akanga ari chete chibayiro chaigona kugamuchirwa pamberi paMwari. Mwari akatida zvokuti akapa mwanakomana wake mumwe chete oga kuti afe, kuti atiponese kubva kuchivi norufu rwokusingaperi. Kristu mupenyu. Ngatidzidzei zvimwe nezveupenyu hwaJesu Kristu muzvikamu 8 zvinotevera. Chikamu 8, mifananidzo 109 kusvika pa120. Kumuka kwaKristu. Mamutsirwo akaitwa Jesu Kristu achiva mupenyu zvakare. Nhungamidzo. Johani 19 ndima 32 kusvika pa37. Mushure mokunge Jesu afa pamuchinjikwa, mumwe murwi akabaya parutivi pake nepfumo kuti ave nechokwadi kuti akanga afa. Asi aya akanga asiri magumo aJesu. Mira uone, chishamiso chinokunda zvose chakanga chichizoitika. Mufananidzo 109. Marko 15 ndima 42 kusvika pa47. Mateo 27 ndima 57 kusvika pa61. Luka 23 ndima 50 kusvika pa56. Johani 19 ndima 38 kusvika pa42. Kwakanga kune mumwe mudzidzi waJesu ainzi Josefa
aibva kunzvimbo yainzi Arimateya. Akanga ari mupfumi. Akanga azvivakira guva rake idzva mubindu raiva pedyo nenzvimbo yakafira Jesu. Nikodhimo akanga ari mutungamiriri wechinamato aikosha. Akauya kuna Jesu humwe usiku kuti azodzidziswa. Zvakadaro, Nikodhimo akabatsira Josefa kutora mutumbi waJesu kubva pamuchinjikwa ndokubva vamuisa muguva idzva. Vamwe varume vakakungurutsira dombo guru pasuo. Ipapo Pirato akatuma varwi kuti vandochengeta guva. Akaita izvi nokuti vatungamiri vechinamato vakamukumbira kuti achengetedze guva. Vakanga vanzwa kuti Jesu akanga avimbisa kuti aizomuka kubva kuvakafa. Vakanga vasingatendi izvozvo, asi vakanga vachitya kuti vadzidzi vaJesu vaizoba mutumbi waJesu, uye ipapo vaigoudza vanhu vose kuti akanga amutswa kubva kuvakafa. Mufananidzo 110. Mateo 28 ndima 1 kusvikira pa 7. Marko 16 ndima 1 kusvikira pa 7. Luka 24 ndima 1 kusvika pa 9. Asi pazuva rechitatu mushure mokunge Jesu afa, chinhu chinoshamisa kwazvo chakaitika. Pakubuda kwezuva, vakadzi vashoma shoma vakanga vatevera Jesu, vakaenda kunoona guva. Kwakava nokudengenyeka kwenyika kukuru. Mutumwa waMwari akauya kubva kudenga akasvikokungurutsa dombo rakanga rakapfiga pasuo reguva ndokugara pariri. Varwi vaichengetedza guva vakatya zvokuti vakawira pasi savanhu vafa. Mutumwa akataura kuvakadzi akati, "Musatya, ndinoziva kuti muri kutsvaga Jesu uyo akarovererwa pamuchinjikwa. Haapo pano, akamuka sezvaakataura. Uyai muone nzvimbo yaakanga akarara. Ipapo mugoenda nokukurumidza mundoudza vadzidzi vake kuti amuka kubva kuvakafa." Mufananidzo 111. John 20 ndima 1 kusvika pa 9. Mateo 28 ndima 1 kusvika pa 8. Luka 24 ndima 10 kusvika pa 12. Vamwe vakadzi vakamhanya vakandoudza vadzidzi kuti Jesu akanga amuka kubva kuvakafa, asi vamwe havana kutenda. Saka Petro naJohani vakamhanyawo vakaenda kuguva. Vakaona kuti machira chete omuguva ndiwo akanga asara muguva maimbova nomutumbi. Hapana munhu akanga abata nguo dzomuguva, asi mutumbi waJesu wakanga usimo. Johani paakazviona zvose akatenda. Vakaenda kumba, asi vakanga vasati vava kunzwisisa kuti sei Jesu akanga amuka kubva kuvakafa. Varindi vakaenda vakandoudza vatungamiri vechinamato zvakanga zvaitika. Ipapo vatungamiri vechinamato ava vakapa varwi mari yakawanda kuti vataure manyepo okuti vadzidzi vakanga vauya vakaba mutumbi waJesu ivo vavete. Manyepo aya achiri kutaurwa nanhasi uye vazhinji vanoatenda. Mufananidzo 112. John 20 ndima 10 kusvika pa 18. Mushure mokunge Johani naPetro vaenda kumba,
mumwe wavakadzi, Mariya Magadharena, akasara kuguva. Akanga achichema. Akatarisa muguva ndokuona vatumwa vaviri panzvimbo paimbova nomutumbi waJesu. Vakati, "Mai, munochemeiko?" Mariya akati, "Vatora mutumbi waIshe Jesu, uye handizivi kuti vauisa kupi." Pakarepo Jesu pachake akazviratidza kwaari. Mariya haana kumuziva, haana kuziva kuti akanga ari Jesu. Akamubvunza akati, "Mai, munochemeiko? Munotsvakaniko?" Mariya akafunga kuti zvimwe aiva muchengeti webindu. Ndokubva ati zvimwe ndiye akanga atora mutumbi waJesu. Saka akati, "Ishe, kana mamutora, ndiudze henyu kwamamuisa." Ipapo Jesu akati kwaari, "Mariya." Pakarepo akabva aziva izwi rake. Akanga ari Jesu akanga achitaura kwaari. Mufananidzo 113, Luka 24 ndima 13 kusvika pa35. Musi mumwe chetewo vamwe vadzidzi vaviri vakabva kuJerusarema kuti vafambe vachienda kune imwe nzvimbo inonzi Emausi. Vakanga vakasuwa kwazvo. Vakanga vasingazivi kuti Jesu akanga amuka kubva kuvakafa. Vaitaura nezvorufu rwaJesu. Pakarepo Jesu akatanga kufamba navo. Havana kuziva kuti akanga ari Jesu. Havana kumuziva. Akakurukura navo uye akatsanangura kuti sei Kristu aifanira kufa. Varume ava vakamukumbira kuti aende navo kumba kwavo. Mushure, panguva yokudya navo, Jesu akatora chingwa ndokuchimedura ndokuvapa. Ipapo vakamuziva. Vakaziva kuti mushanyi wavo akanga ari Jesu Kristu pachake. Ipapo akanyangarika pamberi pavo. Mufananidzo 114, John 20 ndima 19 kusvika pa 23, Luka 24 ndima 33 kusvika pa 49. Pakarepo vadzidzi vaya vaviri vakadzokera kuJerusarema. Vakaudza vamwe vadzidzi kuti, "Taona Jesu." Vachiri kutaura izvozvo, pakarepo Jesu akamira pakati pavo akati, "Rugare ngaruve kwamuri." Vakashamiswa kwazvo uye vakatya. Vakafunga kuti vaiona mweya. Asi Jesu akati kwavari, "Munotambudzika neiko? Uye seiko kukahadzika kuchimuka mupfungwa dzenyu? Tarisai maoko angu netsoka dzangu. Ndini iye. Ndibatei muone. Mweya hauna nyama namapfupa, sezvamunoona ndinazvo ini." Akavaratidza mavanga ezvipikiri mumaoko ake nomutsoka. Vakaziva zvechokwadi kuti murume uyu aiva Jesu, uye vose vakazviona kuti akanga ari mupenyu zvakare. Akadyawo hove yavakanga vagocha. Ipapo akati kwavari, "Makaona zvinhu zvose zvakaitika, kuti ndakatambudzika uye ndikafa, uye kuti ndakamuka kubva kuvakafa pazuva rechitatu. Muzita rangu munofanira zvino kuudza vanhu vose
nezvokuregerera zvivi kwaMwari. Mufananidzo 115, Johani 20 ndima 24 kusvika pa31. Jesu paakazviratidza kuvadzidzi, mudzidzi mumwe chete anonzi Tomasi akanga asipo pakati pavo. Saka pavakazomuudza kuti Jesu akanga ari mupenyu, Tomasi haana kubvuma zvavaitaura. Mushure mevhiki rimwe chete, vose vakanga vari pamwe chete zvakare. Panguva ino Tomasi akanga ari pakati pavowo. Misuwo yose yakanga yapfigwa, nokuti vakanga vachitya vaJudha, kunyanya vatungamiri vechiJudha. Jesu akazviratidza kwavari vose zvakare. Akati kuna Tomasi, isa munwe wako pano, ona maoko angu akarovererwa zvipikiri. Tambanudza ruoko rwako uise parutivi pangu pakabayiwa nepfumo. Rega kukavadzika uye utende. Ipapo Tomasi akatendawo. Akapfugama pamberi paJesu akati, Ishe wangu naMwari wangu. Jesu akati kwaari, nokuti wandiona, watenda. Vachafara avo vasina kuona asi vachizotenda kwandiri. Mufananidzo 116, Johani 21 ndima 1 kusvika pa14. Vamwe pakati pavadzidzi vakadzokera kuGarireya. Humwe usiku vakaenda kundobata hove, asi hapana chavakabata. Zuva parakanga rava kubuda, vakaona mumwe murume kumahombekombe. Akadanidzira kwavari akati, kandai usvasvi hwenyu kurudyi kweigwa, uye muchabata hove. Vakaita sokutaura kwake, ndokubva vabata hove dzakawanda. Pakarepo vakaziva kuti murume uyu akanga ari kumahombekombe akanga ari Jesu. Vakauya nehove kumahombekombe. Ikoko kumahombekombe vakataura uye vakadya kudya kwamangwanani pamwe chete naJesu zvakare. Akavakurudzira kuti varambe vachimuteerera muzvinhu zvose. Akavadzidzisa. Mufananidzo 117, Mateo 28 ndima 16 kusvika pa20. Pane imwe nguva, vadzidzi vakanga vari pamwe chete pagomo muGarireya. Jesu akazviratidza kwavari ikoko akati, Mwari Baba vandipa simba rose kudenga napanyika. Endai mudzidzise ndudzi dzose panyika. Muvabhabhatidze muzita raBaba, roMwanakomana neroMweya Mutsvene. Muvadzidzise kuti vanditeerere. Zivai kuti zvechokwadi ndinemi kusvikira kumagumo. Jesu akazviratidza kuvadzidzi vake kakawanda mumazuva 40, uye akavaratidza kuti akanga ari mupenyu, uye akavadzidzisa zvavaifanira kutarisira mune ramangwana. Mufananidzo 118, Mabasa 1 ndima 6 kusvika pa12. Jesu akatungamirira vadzidzi vake kugomo raiva kunze kweJerusarema. Akavaudza kuti, musabva muJerusarema, asi mirirai chipo chaBaba chakavimbiswa, chokuti muchagamuchira simba kana Mweya Mutsvene auya pamusoro penyu, uye muchava zvapupu zvangu kusvikira kumagumo enyika.
Mushure mokunge ataura izvi, akatorwa vakatarisa ndokuenda nokumakore okudenga. Vakanga vachakatarisa kudenga paakanga achienda. Vatumwa vaviri vakazviratidza vakati, iyeyu Jesu atorwa kubva kwamuri akaendeswa kudenga, achadzoka zvakare nenzira imwe cheteyo sokumuona kwamaita achienda kudenga. Vadzidzi vakadzokera kuJerusarema nomufaro mukuru. Ikoko vakamirira sokuudzwa kwavakanga vaitwa naJesu, uye vakanyengetera pamwe chete. Mushure mamazuva 10, Mwari akatuma Mweya Mutsvene wake kwavari. Mweya Mutsvene akavapa kushinga kukuru. Vakaenda vakanotanga kuudza vanhu kwose kwose nezvaJesu, zvaakauya panyika kuzoita uye kuti sei. Vanhu vazhinji vakatenda uye vakabhabhatidzwa. Aya ndiwo matangiro akaita kereke yechiKristu. Mufananidzo 119, Marko 16 ndima 19. Vadzidzi vakaona Jesu achienda nomumakore okudenga. Akatakurwa akaendeswa kudenga kunogara Mwari Baba. Jesu iye zvino agere kuruoko rworudyi rwaMwari Baba kudenga. Saka achiri mupenyu kudenga nanhasi. Jesu anonzwa minyengetero yavanhu vose vanotenda kwaari. Jesu anotaura naMwari akatimiririra. Pano panyika Mweya Mutsvene wake unotitungamirira uye unotibatsira uye unonyengetera nesu muupenyu hwedu mazuva ose kusvikira tafa. Saka chii chinoitika kwatiri kana tafa? Kana munhu akafa ari mutendi muna Kristu, anotorwa achiendeswa kuna Mwari kudenga. Kana munhu asiri mutendi akafa, anoparadzaniswa naMwari uye anoendeswa kuGehena. Pamagumo enguva, Jesu paachadzoka panyika, avo vatendi vakafa kare vachamuka zvakare nemiviri yakakwana, sezvakaitwa naKristu paakafa akamuka zvakare. Vachabatana naavo vanenge vari vapenyu panyika mukurarama nokusingaperi pamberi paMwari anoshamisa. Vasingatendi vachaparadzaniswa naMwari nokusingaperi. Haudi kuuya kuna Jesu iye zvino here? Tendeuka kubva kuzvakaipa zviri muupenyu hwako. Mukumbire kuti akuregerere zvivi zvako. Kumbira Mweya Mutsvene kuti atonge muupenyu hwako. Achakudzidzisa zvimwe nezvaMwari paunodzidza kubva muBhaibheri, bhuku rakanyorwa zvose zvatinofanira kuziva nezvaMwari. Mweya Mutsvene achakudzidzisa. Anoda kukupa upenyu hutsva, ndihwo upenyu husingaperi hwomufaro norugare naMwari. Mufananidzo 120, zvakazarurwa 1 ndima 7 kusvika pa8. Uye yeuka kuti rimwe zuva Jesu achadzoka mumakore okudenga. Achatanga kutonga murugare pamusoro peavo vose vanotenda kwaari. Jesu haangovi munhu kana muprofita waMwari. Jesu ndiye mwanakomana waMwari, uye akatiratidza kuti Mwari akaita sei nenzira yakakwana. Ndokusaka Jesu achinziwo Imanueri. Mateo 1 ndima 23. Nokuti akauya panyika kuti azorarama pakati pavanhu. Imanueri zvinoreva kuti Mwari anesu. Jesu akavapo kubvira kumavambo.
anorarama nhasi uye achararama nokusingaperi. Jesu paakafa panyika akaparadza simba rechivi nezvakaipa. Jesu paanodzoka panyika, Satani norufu nezvakaipa achaparadzwa nokusingaperi. Naizvozvo ngatidei Ishe Jesu, timuteerere uye timunamate. Muchidimbu zvakare, wanzwa nezvaJesu Kristu mupenyu. Asi unogona kubvunza kuti, izvi zvine chii chokuita nesu? Zvakadaro, chinhu chinokosha kuziva kuti Jesu Kristu anoda vanhu vose uye anoda kutipa tose upenyu husingagumi, hunogara nokugara, kana kuti upenyu husingaperi, pamwe chete naMwari. Anoda kuti tive naye nokusingaperi. Anoda kuti tigamuchire kuregerera kwaMwari kwechivi chedu chose. Anoda kuti tizive Mwari uye tinzwisise kuda kwake muupenyu hwedu. Kana tanzwisisa kuda kwaMwari, hatizogutswi nenzara dzedu dzakare. Ndokusaka Jesu akauya kuti azofira chivi chedu. Asi ipapo tinofanira kutenda kwaari uye tigovimba kuti anoziva zvakatinakira. Tinofanirawo kumukumbira kuti atiregerere zvivi zvedu uye tigovimba kuti achaita izvozvo. Tinogona kutaura kuna Mwari mumunyengetero, achatinzwa. Tinogona kutanga nokunyengetera tichiti, Ishe, ndiri mutadzi, ndinokumbira kuti mundiregerere chivi changu. Ndinokutendai nokuti makafira chivi changu pamuchinjikwa. Ndinokutendai nokuti makamuka kubva kurufu, kuitira kuti ndigorarama pamwe chete nemi nokusingaperi. Ndapota, tumai Mweya Mutsvene wenyu muupenyu hwangu. Ndibatsirei kuti ndikukudzei, ndikuteererei, nokuti munoziva zvakandinakira, uye nokuti ndimi Mwari wechokwadi mumwe chete. Amen.